Your problems, whether it is simple headache or depression or the worst suicidal patterns or life negativity, only through consciousness. Don't go for any other solution. Don't keep stupid, toxic, life negative struggles inside. Consciousness has power at this moment to swallow, digest, clean up all negativity and all toxins. Develop a powerful will persistence. That's the most important asset for life. I am not giving you some life positive blah blah. I am giving you the facts of life. I am triggering your consciousness. Itself is nothing but your decision to struggle with the same rut. Your decision to struggle with the same rut is time, Kala. Your decision to swallow time is Kala Bhairava. Stand. Be a conscious woman or man. Be conscious being. Shrink the time through conscious will persistence. Make the future into present by being ferocious with yourself.
I'm your Guru. I will make you enlightened. It's my commitment. Till you become Paramashiva, I won't rest. Don't worry at all. To all my disciples, I give you this as a boon. I'll swallow everything with which you are stuck and liberate you all. Greater signs of life can be realized with a greater ability to visualize. Greater science is the equivalent word for Hinduism. When you understand the greater science of life, greater courage, more possibility, more fearlessness, more joy, more bliss. When you visualize Paramashiva with 25 heads, 75 eyes, 50 hands, your consciousness becomes ferocious, and that ability to visualize, you will get involved in everything deeply. Involved people are the most delicious, most sweet, most beautiful, most juiciest beings of planet Earth. The moment you decide, your consciousness is the supreme identity you have. You will not empower your depression, your frustration, deal your problems, whether it is simple headache or depression or the worst suicidal patterns or life negativity, only through consciousness. Don't go for any other solution. Don't keep stupid, toxic, life negative struggles inside.
this moment to swallow, digest, clean up all negativity and all toxins. Develop a powerful will persistence. That's the most important asset for life. I am not giving you some life positive blah blah. I am giving you the facts of life. I am triggering your consciousness. Itself is nothing but your decision to struggle with the same rut. Your decision to struggle with the same rut is time, Kala. Your decision to swallow time is Kala Bhairava. Stand. Be a conscious woman or man. Be conscious being. Shrink the time through conscious will persistence. Make the future into present by being ferocious with yourself. I am your Guru. I will make you enlightened. It's my commitment. Till you become Paramashiva, I won't rest. Don't worry at all. To all my disciples, I give you this as a boon. I'll swallow everything with which you are stuck and liberate you all. Greater signs of life can be realized with a greater ability to visualize.
science is the equivalent word for Hinduism. When you understand the greater science of life, greater courage, more possibility, more fearlessness, more joy, more bliss. When you visualize Paramashiva with 25 heads, 75 eyes, 50 hands, your consciousness becomes ferocious, and that ability to visualize, you will get involved in everything deeply. Involved people are the most delicious, most sweet, most beautiful, most juiciest beings of planet Earth. Nithyanam, everybody. Welcome back. And we heard a very beautiful satsang where the Supreme Pontiff of Hinduism shared very powerful insights about how the ecosystem that we live in and how each and every one of us can experience the space of Paramashivoham. Once again, we'd like to take this opportunity to share with every one of you about the Paramashivoham Level 3, which is the most awaited upcoming program, which is starting very soon on March 1st. So here, we're going to be projecting the link for registering. You can register for the Paramashivoham at kailasa.org/Paramashivoham. You can head over to this link and register yourself for the Paramashivoham. Yes. So recently in the webinars that the Supreme Pontiff of Hinduism has conducted, hopefully you would have tuned in and listened to the wonderful revelations the Supreme Pontiff of Hinduism was revealing about the vertical time zones and how to go beyond time and space and not get stuck. So here, the Supreme Pontiff of Hinduism shared 3 years ago, the Supreme Pontiff of Hinduism shared that stay alive for the next 3 years and somehow I will reach you. And in one of the recent webinars, Supreme Pontiff of Hinduism shared that once we experience even a glimpse of the vertical time zones, it is the point of no return. Something irreversible happens inside of us. The Supreme Pontiff of Hinduism shared that when you know you can travel to other countries and experience a different atmosphere in other places, if suddenly you are not treated properly where you are, you can simply move to that other location. That freedom you have. So in the same way, the Supreme Pontiff of Hinduism was sharing that once you have a glimpse of the vertical time zones, you can always decide to migrate to those time zones and come back at will. Not only you can come back, but you can bring back some of the possibilities and powers which are available in those time zones. So we're inviting each and everyone to register for Paramashivoham, as the Paramashivoham Level 3 is going to be focused on that. The Supreme Pontiff of Hinduism said that he would give us the Kundalini awakening. He would infuse the ojas, that life energy inside our spine, fueling us so that we can move towards the parallel universes, so that we can move towards the vertical time zones and experience what is available there. And once that happens, like we mentioned, there is something irreversible which happens in you, irreversible enlightenment, even the Supreme Pontiff of Hinduism shared. So that is the extent and the importance and amazingness of this happening. So inviting each and everyone to register for Paramashivoham Level 3 and experience that. Yes, as Ashutosh Maharaj is sharing with every one of us, the upcoming Paramashivoham that we are having, Swamiji told he's going to be giving us 108 different initiations during this Paramashivoham. And Swamiji has also been conducting continuous webinars every weekend. We had the previous webinar last time on decoding time and space.
Swamiji reveals such powerful secrets on the time and the space dimension. And before that, we had the webinars of unraveling the mysteries of parallel universe. And these webinars are not only something that is intellectual understanding or something that is just a powerful truth, but Swamiji, when he shares and reveals these powerful truths, it becomes as an initiation. Swamiji initiates us so that those powerful cognitions can become flowers and fruits in every one of our life. And the best part about this whole thing is that it is practically usable in our day-to-day life. Literally, when you're able to manifest the time and space that you want, when you are able to manipulate the time as you want, you have enough amount of time. Swamiji spoke about the circular time, the linear time, and the horizontal time, the vertical time. Swamiji spoke about these various different types of times and how each and every one of these different types of times have an impact on each and every one of your life. We're going to be looking at some of those details of the previous webinars in the upcoming part of this segment. And before we enter into that particular segment, we request all the viewers who are watching us live around the world, if you are having any questions related to the parallel space or the time and space dimension or whatever Swamiji has revealed, please feel free to put that down in the YouTube chat or the Facebook so that we can take this opportunity to clarify it. We're going to be coming back in a few moments after a short break. We request all the participants and viewers around the world to stay tuned. The moment you decide, your consciousness is the supreme identity you have. You will not empower your depression, your frustration, deal your problems, whether it is simple headache or depression, or the worst suicidal patterns, or life negativity, only through consciousness. Don't go for any other solution. Don't keep stupid, toxic, life negative struggles inside. Consciousness has power at this moment to swallow, digest, clean up all negativity and all toxins. Develop a powerful will persistence. That's the most important asset for life. I am not giving you some life positive blah blah. I am giving you the facts of life. I am triggering your consciousness. Itself is nothing but your decision to struggle with the same rut. Your decision to struggle with the same rut is time.
Kala. Your decision to swallow time is Kala Bhairava. Stand. Be a conscious woman or man. Be conscious being. Shrink the time through conscious will persistence. Make the future into present by being ferocious with yourself. Yes. So welcoming all the viewers back, whether you're watching us on YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, or any other social media platform. So we are about to listen to a glimpse, a part of the webinar that the Supreme Pontiff of Hinduism has shared 2 weeks back. But before that, wanted to expand on one dimension. So here, again, inviting each and everyone to go register for Paramashivoham Level 3. The Supreme Pontiff of Hinduism shared that we are blessed as human beings because of the spine that we have. We have heard in the past from Jagat Guru Adi Shankaracharya that if you have a human body, you are blessed. If you have a human body, while another enlightened being or avatar is available on planet Earth, you are even more blessed. If you have a human body, if you took that human body at a time where an avatar or an enlightened being walks the earth, and if you have the opportunity to meet that being and receive initiation, you are most blessed. If after all these three, you do not get enlightened, you are a fool. So here the Supreme Pontiff of Hinduism shared that in that webinar, that the importance and the blessings that we have to have this human body. The Supreme Pontiff of Hinduism shared that only human beings can travel to parallel universes. And that is because of the spine that we have. We spend most of our time upright. The spine operates in a vertical fashion, unlike animals who spend most of their time in a horizontal fashion. Because we spend most of our time using the spine in a vertical fashion, new possibilities become available. The Supreme Pontiff of Hinduism shared that the subtle energy called ojas, which is the very subtle life energy, but very powerful fuel, that fuel can only be experienced when the spine spends its time vertically, like human beings. And that is why we are so blessed to have a human body, because the human body has the possibility of traveling to the parallel universes, of experiencing the vertical time zones and the various identities we have in those time zones. The Supreme Pontiff of Hinduism shared that we have an identity in each time zone, and we can consciously decide to strengthen whatever identity we wish to strengthen. So here, the Supreme Pontiff of Hinduism, during the Paramashivoham Level 3, is going to give us the experience of the parallel universes and traveling to the vertical time zones. Like mentioned previously, once you have a glimpse of that, it is a point of no return, where there is an irreversible change which happens in you. There's a cognitive shift which happens, which does not allow you to go back to previous mental setups. And that gives a super conscious breakthrough in your life that helps you to raise your consciousness and to experience a totally different life experience. So we want to bring emphasis on that, the importance that we have to have this human body, to know about Swamiji and to be with Swamiji and to be having that feeling connection, that desire to experience what the Supreme Pontiff of Hinduism reveals to us on a regular basis. So we will now be going into a short, an extract of this webinar that the Supreme Pontiff of Hinduism gave for us to have better context and remembrance about the various powerful cognitions that the Supreme Pontiff of Hinduism shared
during this webinar about the parallel universes, the vertical time zones, the spine, the capacity of experiencing, migrating to other planes of existence, to other lokas, and come back, experiencing the various possibilities and powers available in those lokas, and bringing them back to the Bhuloka, to this plane, and drastically improve our life due to those possibilities and powers. So without further ado, we'll be going into this revelations of the Supreme Pontiff of Hinduism. Is meditation, connecting with the divine. With your eyes open is darshan. Come, let us all now move from meditation to darshan. Slowly, very slowly, please open your eyes. பூடாய் புழுவாய் மரமாகி பல்விருகமாகி பறவையாய் பாம்பாகி கல்லா மனிதராய் பேயாய் கணங்களாய் வல்லசுரராகி முனிவராய் தேவராய் செல்லாவின் தாவர சங்கமத்துள் எல்லா பிறப்பும் பிறந்திழைத்தேன் எம்பெருமான் மெய்யே உன் பொன்னடிகள் கண்டு இன்று வீடுற்றேன் கண்டு இன்று வீடு கையாளும் ஈசா அற்புரிய சரீரத்தில் வாடில் போற்ற வேண்டும் அதனால் திசை கொடு உண்மையாட்கொண்டவா கையாளும் ஈசா அற்புரிய சரீரத்தில் வாடில் போற்ற வேண்டும் அதனால் திசை கொடு உண்மையாட்கொண்டவா வெளிவித்தவா வாழ்வுதலை கயமாக்கவா ஔஷதம் தந்தவா உடலிலை விடும் பொறுமை தந்தருளவா வெளிவித்தவா வாழ்வுதலை கயமாக்கவா ஔஷதம் தந்தவா உடலிலை விடும் பொறுமை தந்தருளவா நூறுயிர் நுழைந்திடும் ஏறுயிருளியவா நாளும் ஈசா அற்புரிய சரீரத்தில் வாடின் போற்ற வேண்டும் அதனால் திசை கொடு செம்மையாட்கொண்டவா மாற்றமாம் வையகத்தின் பேரே வந்தறிவாம் தேற்றனே தேற்றத் தெளிவே என் சிந்தனையுள் ஊற்றான உன்னாரமுதே உதயானே மனநில் இருளது நீங்க தீபமாய் எழுந்த ஜோதி ஸ்வரூபானவம் அழித்து முக்தி தந்திட மலையாகி நின்ற அருணாச்சலமே மானிட ரூபம் தரித்தவா படைத்து காத்து மறை கழித்து அருளிடவே பரம ஞானம் தன்னை இறை ரூபம் கொண்ட ஞானந்தனை அருளிடவா வேண்டும் என்று பார்க்கடல் கடைந்த போது அது வரும் நஞ்சை உண்டு பக்தரை காத்துகின்றார் சிவ சிவ சிவமோ நம சிவாயமோ சிவ சிவாயமோ நம சிவாயமோ அகதிமியகாலம் முழங்கும் நாளும் ஈசா அற்புரிய சரீரத்தில் வாடின் வேண்டும் அதனால் திசை கொடு எம்மையாட்கொண்டவா नित्यानन्देश्वर परमशिवसमारम्भाम् नित्यानन्देश्वरि परमशिवशक्तिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्
I welcome you all with my love and respect. I welcome all the beings from all the lokas, vertical time zones, who are here for this satsang. I welcome all of you with my love and respects. Thank you all for being here, especially the beings from vertical time zones are here to bless all of us. I offer my humble pranams, devotion, respects at the feet of all those beings who are here. Paramashiva's message directly from Mahakailasa. Today, on this great revelation, unraveled mysteries of parallel universe. Listen, the first truth is parallel universes exist in multiple time zones. The vertical time zones. The more you know about how different countries work, the social structure, political structure, legal structure of different countries, if you know more about it, you have the freedom to choose. You can make your life more luxurious, comfortable. That's the reason people migrate. Migration is one of the greatest freedom human beings have. When you have the knowledge, you are empowered to choose. Now listen, the greatest news is not only you are empowered to migrate to other countries, human beings, only human beings on this planet Earth are empowered, hardwired, capable of migrating to parallel universe. Understand? The reason why Paramashiva is revealing the truths about the parallel universe is not just to bring some morality in you or just some understandings in you. Be very clear. Paramashiva is revealing these truths for two reasons: to bring enlightenment into you and to empower you. Understand? Let me repeat. Only once, even once, if you travel outside your homeland, just for few countries, and see
how the different social, political, legal, religious demographics work, you will never be the same person again, even if you go back to your native place and live till your death. Understand? Something irreversible happens to you. Even if you visit once few countries and see how they function, because now you always have the option, you are empowered. Being empowered with the option is a very powerful, strengthening, freeing, liberating from all possible suffocations. Now you know you have choices. So, revealing this knowledge about parallel universe as multiple reasons, purposes. First, as a human being, you are empowered not only to migrate, go or come back to your native land. You are not just empowered to go to different countries, you are empowered to go to different universes, parallel universes, different lokas. Please understand. I am not going to convince you about the existence of parallel universe because tons of Shastra Pramanas exist. Tons of Apta Pramanas, the revelations by the ancient masters, rishis, my predecessors exist. And I have given you enough Atma Pramana, my own experiences I have revealed in last 25 years, which is elaborately documented and shared in Nithyanandapedia. You can spend time on Nithyanandapedia and understand my own Atma Pramanas, my own revelations. And we have now tons of even Sakshi Pramanas where the science, modern day science, is catching up with Shastra Pramanas, with Vedas and Agamas. The parallel universe and the multiple universe, the existence of the multiple universe and parallel universe is literally established truth. So if I start spending time on establishing the veracity or authenticity of existence of the parallel universe, it will be waste of time. There is enough, tons of material. You can do your Googling and research. Now I am focused to give you the great mysteries, which is directly going to enlighten you and empower you. Listen.
I am interested in enlightening you and empowering you. Even if I give you one glimpse of the parallel universe, you will have irreversible enlightenment. You know you have a possibility to exist in the other planes, vertical time zones, parallel universe, other lokas. You can never be suffocated, tortured, pained in this loka, because you will always say, bye, I'll be back later. A man who knows he can go and settle down in other country will not go through suffering, torture, abuse, slavery in his homeland. And even others won't dare to abuse him because they know he will just move to the different country because he has a possibility. Listen. The moment your consciousness is empowered to access and to exist in the parallel universe, in other lokas, in the vertical time zones, no force in this Bhuloka, planet Earth, can torture you, abuse you, suffocate you. It is irreversible, permanent enlightenment. Irreversible, permanent empowerment. So listen. The purpose is to empower you and enlighten you. First thing, now the truths I am going to reveal only will expand your possibilities. I am not interested in giving you any morality or the rules or regulations or anything which suffocates you. I am interested in liberating you. So listen to the first truth. First revelation. Deeply listen. Human being. You having human body. Which is hardwired for enjoying, traveling, even to come back from the other lokas, vertical time zones, parallel universe, should be educated, enlightened, given experience by a being who already traveled and who is authorized to give visa, to initiate all of you. That initiation today I am going to give you is the visa for the parallel universe, for the vertical time zone. So be very clear. Your body is hardwired, capable of experiencing the parallel universe. I am not giving you stories. I am not giving you theories. I am giving you clear, straightforward cognitions. Please understand,
I am talking like a Google map. I am talking like a GPS for cosmos. Google Earth, Google Map can't afford to give the wrong route. Because you will be driving using the Google Map, Google Earth. They can't afford to give you wrong direction. Same way, I can't afford to give you wrong direction. I am not just ordinary GPS. I am CGPS, Cosmic Guru Positioning System. Cosmic Guru Positioning System, Cosmic GPS. So please understand, I am no way interested in giving you any false advice, wrong advice, or unverified information. I am very serious about what I am talking, and I am thorough about what I am talking. So listen intensely. Your spine. Your spine is not only hardwired, capable of fuel, charged to lift you off to different parallel universes. Understand? Even though animals have spine, because the majority of the time they spend horizontally, the spine is not capable of getting fuel with a subtle fuel called ojas. It's like their bodies are capable of receiving kerosene as the fuel, maximum diesel, but they can't handle petrol or flight petrol, white petrol. Understand this example. Same way, only the human bodies can handle, due to the vertical spine, the fuel like white petrol. Traditionally, the word ojas is used. The ojas need to be filled in your spine, and the kundalini need to be ignited for you to reach parallel universe and different vertical time zone spaces. This is possible only for human body. Human body is hardwired to migrate to the different time zones, vertical time zones, different locus. The possibility you have need to be told to you. That's what I am revealing first. Second, these higher locus gives you various possibilities, powers. For example, imagine, visualize you going to a different country where the electronic gadgets are easily, freely available. So naturally, everything you can gain through the electronic gadgets will be available to you freely. Same way, Kamadhenu, Karpagavriksha, Parijata, all these are like different gadgets, possibilities available in different lokas. For example, Swargaloka. Swargaloka has
its own version of Parijata, Kalpavriksha, Kamadhenu. Not only you can have more freedom, you can bring them back to this planet. Please understand, I am not telling you stories. I am telling you the truths based on history. Vasishta went and brought Kamadhenu's daughter. We have enough references. Jewels, trees, celestial flowers. Arunagirinadar from Tiruvannamalai, he went to Swargaloka and brought Parijata, the flower which never withers away. I was not revealing, but now it's a time to reveal. With the grace of Paramashiva, I am successful in bringing the same DNA of Parijata, Kalpavriksha, Kamadhenu, all to planet Earth. When Kailasa opens for all of you to come, you can come and directly enjoy them. I have already planted them into deities, brought and planted them into the deities, and they are growing very successfully. Transplanting is supposed to happen and happening properly. So now, I tell you, before you come to Mahakailasa and experience all this, I can give you the glimpse, even in your own spine. Even in your own spine, a permanent, irreversible power manifestation. From Swargaloka, Maharloka, Janaloka, Tapaloka, Brahmaloka, the upper lokas is possible. See, there are 7 lower lokas like Atala, Vitala, Sutala, Talatala, Mahatala, Rasatala, Vatala. Atala, Vitala, Sutala, Talatala, Mahatala, Rasatala, Bhatala. These are the lower lokas. You don't need to know much about the lower lokas. Don't worry. The first thing I want to tell you all, by the grace of Paramashiva, he himself is manifesting in this being as Nijavatara. Anyone who is initiated by me, connected to me, you will never ever be pushed into lower lokas. Like Atala, Vitala, Sutala, Talatala, Mahatala, Rasatala, Bhatala. You will never be pushed into these lower lokas. Be assured. So you don't need to know about them. It's like a person who has been given few $1 million will never be pushed into the homeless state or homeless lifestyle or the slum lifestyle, or he or she will never be pushed into the forced prostitution. Like how you will never be pushed into that same way.
anyone who is initiated by the grace of Paramashiva through this Nijavatara, be very clear. You will never be pushed into the lower lokas. So you don't need to worry about it. Forget about it. You only need to know about the higher lokas which will empower you. I have brought even human DNAs from the higher lokas. I have brought now the tree, plants, animal DNAs too from the higher lokas. I have also brought the powerful cognition, the higher beings radiating powerful cognitions, the Kailasas beings, Paramashiva's very own manifestations. Like Ganapati, of course, they come down only when they are pleased with the grace of Paramashiva. They were pleased with all of us. Ganesha, Paramashiva himself, Paramashiva Shakti, Manonmani, Subramanya, Parandama, Parabrahma, all these great beings of Kailasa are here to empower you intensely, to pour the fuel of Tejas and Kundalini in your spine. So, you can experience as super real, not just realistic, factual, surreal, no, super real. These higher lokas, Swargaloka, Maharloka, Janaloka, Tapaloka, Brahmaloka, please understand, they are all alive, vibrant. I cannot lie about them. Because now, right now, they are all watching. They are all witness. I have to be honest to them, truthful to them. So please understand, I am under the oath to tell the truth and liable, responsible, answerable to the higher constitution than you are all. So don't have the fear of me lying to you or misguiding you. No, I can't afford, because I am under the oath of the cosmic constitution. I will have to tell you the truth as it is. I will have to reveal the truth as it is. See, a man under the oath in front of a court or a parliament or senate is extremely responsible for every word he uses. Same way, I am under oath as per the cosmic constitution. Now, all those higher lokas beings are watching. So every word I am uttering, I am responsible for it.
I can't afford to lose stock. I can't afford to blabber. I have to be absolutely integrated to all of them. By the grace of Paramashiva, they have given me that kind of integration, energy, knowledge, integrity, absolute enlightenment, and empower me to shower you all with the truths they themselves are literally manifesting. So listen. These higher lokas, like Swargaloka, Maharloka, Janaloka, Tapaloka, these higher lokas have their own ecosystem. Like New York has its own ecosystem. Las Vegas has its own ecosystem. Tirupati has its own ecosystem. Kashi has its own ecosystem. Even once you go to Las Vegas and come back, it will do something unchangeable to you about the life, pleasure, possibilities, every possible right, wrong, good, bad, sins. Same way, if you go to Kashi even once and come back, you will see absolute different possibility and different way to exist. Even once, if you go to Tirumala, Tirupati and come back, the devotion for Venkateshwara can never be erased from your inner space forever. Either it grows or stays, but it cannot disappear or dissolve. So listen. Even one glimpse, super realistic glimpse of Svargaloka, Makarloka, Janaloka, Tapoloka, Brahmaloka, these higher planes, upper lokas, makes you irreversibly enlightened, irreversibly empowered. Suvarloka is like absolute peace and joy and all upgraded life than planet Earth. Maharloka is much higher than Suvarloka. Higher level beings go there. When I utter the word higher level beings, don't have self-doubt, self-hatred, self-denial. Whether you are qualified or you higher level being, please be very clear. Let me make it very clear. Even if you have broken only one pattern,
due to the cognition, Swamiji is Paramashiva. He told me, so I will listen to him and break this pattern. With this powerful cognition, even if you have broken one pattern, it may be dropping non-vegetarian or dropping this obsessive compulsive disorder or dropping the postponing pattern or dropping the laziness in the morning, early morning laziness, or dropping your shyness, dropping your fear to speak in public, even any one pattern, if you have dropped, cognizing my Paramashivatva, because Swamiji is Paramashiva, I should listen to him than to my patterns. With this cognition, even if you broke only one pattern, you are qualified for the initiation. You are qualified to be airlifted, conscious lifted to higher locus. You are qualified to be fueled, empowered with the Tejas, Ojas and Kundalini Shakti to get into the Swargaloka, Maharloka, Janaloka, Tapaloka, Brahmaloka, Kailasa itself, Mahakailasa itself. Above the Brahmaloka is Parandama, Vaikunta. Then above the Vaikunta is the space where the Kailasa, and above the Kailasa, Mahakailasa exists. So even if you have broken one pattern, you are already initiated. You have qualification to be fueled, empowered, awakened with Tejas, Ojas, Kundalini, Shakti, entanglement, Shaktipada, Shaktinipada, initiation, and conscious lifted. Don't worry. Drop the self-doubt, self-hatred, self-denial. And I also wanted to tell you all, this webinar is not like a public program. It is locally in this planet Earth public program, but cosmically private program. Only if you are chosen by Ganapati and Nandi, you will be here now for initiation. Otherwise, your internet won't work. You will not have seen the message. You may be attending the satsang regularly, but you will not know about this webinar. There are tons of things. If you are here now, attending to initiation, this webinar, be very clear. Ganapati approved, Nandi allowed. Only with the approval of Ganapati and Nandi, you are here. Thank them for letting you be here. Only after the approval of Ganapati and Nandi, you can have the initiation from Paramashiva. Be very clear. I wanted to remind again, right now Ganapati and Nandi are watching. I can't lie about them. They are more powerful than me. Only as long as I utter the right words, my lips will continue to function.
My body will continue to function. I can continue to speak. Even if I utter one word wrongly, loosely, blabber, they will just shut it. They won't allow. Because human beings can't be misguided. You guys are sincere. You demonstrated your sincerity by coming here, being here. So you can't be misguided. You can't be taken for granted. You can't be disrespected. Your sincerity cannot be taken for ride. Your faith, your belief cannot be abused. It has to be honored. So be very clear. Right now they are all here with all of us. To infuse intense Tejas, Ojas, Kundalini Shakti, Shakti Pada, Shaktini Pada, deep, powerful initiation to consciously lift all of us. To give the glimpse of Maha Kailasa and other vertical time zones, upper lokas, the parallel universes. So listen. ನಿತ್ಯನ್ನ ಪೂರ್ಣತ್ವದ ಕರೆ ಆಲಿಸು ನಿತ್ಯನ್ನ ಪೂರ್ಣತ್ವದ ಕರೆ ಆಲಿಸು ನಿತ್ಯನ್ನ ಪೂರ್ಣತ್ವದ ಕರೆ ಆಲಿಸು ನಿತ್ಯನ್ನ ಪೂರ್ಣತ್ವದ ಕರೆ ಅದ್ವೈತವೆಂಬುದು ಪರಮ ಸತ್ಯವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಅತಿ ಸುಲಭ ಮಾಡಿಹನು ಅದ್ವೈತವೆಂಬುದು ಪರಮ ಸತ್ಯವು ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅತಿ ಸುಲಭ ಮಾಡಿಹನು ಸತ್ಯಯುಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಈ ಸತ್ಯಯುಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯನ್ನ ಪೂರ್ಣತ್ವದ ಕರೆ ಆಲಿಸು ನಿತ್ಯನ್ನ Listen. Listen. As I said, I am only getting more and more empowered by all the beings of Kailasa, great beings of Kailasa. So I'm going to reveal more and more. To fuel, to fill your spine,
spine is called in Sanskrit Merudanda, the spindle which connects all the 14 lokas. The spindle which connects all the 14 lokas. So understand, I'm going to fuel, empower your spines with the grace of Paramashiva, intense Ojas Shakti. So sit straight. I'm also going to reveal the original Sanskrit description of each loka, which is actually like a vibrational frequency passcode. How you all have a remote opening, remote control to open your car shed. Same way, for each loka, there is an intense frequency, mantra, to open that space for all of us to be consciously lifted. Just like you need to wear your seat belt for the flight to take off, you need to sit straight, if possible, Batmasana, and I'll give you a few minutes after preparing all of you. First, I'll give you a few minutes to put your questions and prepare you all for the initiation. I'm going to bring and empower all of you with the superhuman DNA from the higher lokas. If you have a pets, you can keep them next to you. They will be empowered with the super animal DNAs like a Kamadhenu, Ujjaishravas, the higher loka animals. Their Kundalini energy will be infused into your pet and it can manifest powerful powers. Understand, I am repeating. I can't afford to lie because I am under oath of the cosmic constitution. I am right now being monitored, guided, inspired directly by the cosmic constitution and cosmic beings. If I blabber or tell a lie, misguide, my lips won't be able to move and utter the next word. But not only I am not stopped, I am getting more and more empowered and energetic because they are making me do the right things and guiding me in right direction and manifesting the energies rightly. I am an absolute, I am completely surrendered to them. They are manifesting fully. I am getting more and more empowered. The more I initiate all of you, more I am getting empowered. Understand? When I brought an animal DNA, the super DNA of an animal, Nandi, and planted
in Nandi in Adi Kailasa, not only that Nandi started manifesting many blissful things, I also got empowered to bring the animal DNA more and more and empower more and more animals. Same way, when I bring some gods, the great beings of Kailasa's DNA, are plants, planets, bring them and plant them here. Not only those beings start manifesting, I am empowered with the science of bringing and manifesting here more and more. Because I am doing it rightly for the right purpose. So understand? I'm going to empower, enlighten each and every one of you with the fuel and energy of the parallel universe. It can make you tireless forever. It can just kill the boredom once and for all in your life. It can just make you manifest third eye power right now. You may experience intense levitation right now. You may experience absolute flexibility of the body and complete detoxification, a complete healing right now. There can be multiple possibilities. Understand? Bring your pets, your kids, even the favorite plants. If you have home garden, favorite plants, I can put the Swargaloka, the Kalpataru, DNA of the Swargaloka, Kalpataru and Parijata's DNAs into your plants, your home garden. If you want me to put the supernal effulgence DNA of Kailasa's beings in your kids, Ganapati, Subramanya, Devi, Paramashiva himself, get your kids, sit for this initiation, get your pets for this initiation. You can even bring your home garden, whatever the vegetables or the flower plants you have, your favorite, you can bring it. Especially if you are on two-way. One good thing with two-way is, even if you are not remembering me and fluctuating with your mental oscillation, because I am seeing you, you don't miss the initiation. See, in one way, if you are on one way, you have to be absolutely attentive.
It is like only whenever you are connected, you will be receiving the initiation. If you are mentally disturbed, fluctuating, or you are doing something else, you are doing multitasking, you are doing different things, you are getting diverted, you may not receive the initiation. But if you are on two-way, you are inside my extension. You are in Nithyananda Sabha. So even if you are getting little diverted, looking here and there, and even if your mind gets fluctuated and you forget, it's okay. Because my eyes are falling on you. So if you want your pets, your kids, your home-grown garden to be initiated by this supernal effulgence DNA, by the vertical time zone, the parallel universe, higher locus, get them to the two-way now. Get them to the two-way now. So when my eyes falls on them, it will be a sure shot initiation. Listen. Subarloka is all about stable bliss, absolute health and stable bliss. Maharloka is all about the highest peak possibilities. Jana Loka is the place where you can exist in multiple bodies at a time. You experience oneness as the super reality. Anyone who experiences Jana Loka loses all forms of violence and fear, because you know you exist in everyone. From the Janaloka space only, I look at the anti-Hindu elements who are against Hinduism or against Nithyananda. Suddenly all their enmity collapses. They themselves don't know why their anger and enmity towards Nithyananda has disappeared. Only I know the secret. This is the secret. From the space of Maharloka and Janaloka, even if you just look at your enemies once, remember them, they lose their enmity, because Maharloka is centered on oneness. Janaloka is centered on oneness expanded into multiple beings. Listen. If you are experiencing oneness, it is Maharloka. If you are experiencing oneness during the multiple expression, even though there are many people, but you know you are in all of them, that is Janaloka. Even if you listen to these powerful cognitions, you will be irreversibly empowered. Tapaloka is that last struggle you go through. Sometimes you know you are Paramashiva. Sometimes you just slip off. But again you say, I am Paramashiva. That space is the Tapoloka. An absolute surrender. Whether I am remembering, I am manifesting Paramashivatva, or I am deluded, I surrender both to Paramashiva. When you take that decision, you are lifted to Brahmaloka. You move to the Brahmaloka. The deep surrender lifts you to Brahmaloka. So understand,
Then from there you move to Parandama, Vaikunta, and Kailasa, then Mahakailasa itself. I can project this, a simple kind of a drawing to give you a rough idea about how the lokas are placed. It's not to the scale or to the it is just a rough introduction, kind of an idea it can give you. You can see the Jambudvipa is the known world where we all are now. All human beings, all of us are now in Jambudvipa. Suvarloka is absolute youth, excitement, energy, absolute power, bliss, no boredom, no tiredness, eternal life, Amara Loka, eternal life. Time does not tire you, frustrations does not bore you, failures do not age you, because they all don't exist in Suvarloka. Then the higher, Maharloka, is the possibility of the oneness, consciousness manifests. You get the glimpse of oneness in Maharloka. And Janaloka, rooted on the oneness, you experience multiverses. That is the Janaloka. Tapoloka is like a literally last minute, last moment before entering into the ultimate. The moment you drop even your struggles, see, struggles are also psychodrama. Struggles are nothing but the arrogance and psychodrama. It has no logical meaning, rational support. So when you understand your struggles are just stupidity, which has no logical reason or rational support or right to exist in you. Your struggles have no right to exist in you morally. Your struggles have no moral right to exist in you. So, when you understand your struggles are your stupidities and they do not have the right to exist in you, Tapoloka opens and gives you Brahmaloka entry. Then from Brahmaloka, you move to Vaikunta Parandama, then Kailasa, the space of Paramashiva, and Mahakailasa itself, absolute oneness with Paramashiva, Paramashivatva. So understand, the drawing shows about the lower worlds also, the parallel universe, lower level existence, like Bhuloka, Patalaloka, Atalaloka, Vitalaloka, Sutalaloka, Talatalaloka, Mahatalaloka, Rasatalaloka, and Patalaloka. As I said, you don't need to worry about them. You will never be pushed into that world.
even after death, you will never be pushed into that world. And you will only be now consciously lifted to the higher lokas. And be very clear, you can have the glimpse of the higher lokas and come back and bring even those gifts back to this loka and start living here, enjoying here. My purpose is to bring the supernal effulgence, the higher DNA, human DNA, higher animal DNA, higher plants DNA, everything from the higher lokas, and share it to this world as a gift. See, every power manifestation is the supernal effulgence DNA I brought here. Using the DNA, I altered your conscious genetical existence. See, each one of you have a conscious genetic code with which you operate. It's called Shakti Tattva of you. Your definition of you, your decision to exist as you, by infusing the supernal effulgence DNA into that conscious genetic code can be upgraded, altered, modified, raised. Every power manifesting initiation is only this. Every incarnation baby, enlightened baby, I am trying to bring is getting the supernal effulgence DNA of the gods like Muruga, Ganapati, Shiva, Paramashiva, Devi, getting them, those DNAs, and inserting while the baby is born, while the child assumes the life by taking the first breath. At that time itself, I add this supernal effulgence DNA. Once that goes inside, it starts growing as a conscious genetic code in that child, in that being, in that baby. And when that child is given the right power manifesting Kailasa ecosystem, it explodes and manifests the whole conscious genetic code. That is the way I was brought and brought up. I was brought by my masters from Kailasa and brought up by my masters with Paramashiva's grace. I had the fortune of not only being brought from Kailasa and brought up in Buloka, both I had the fortune of my gurus. They brought me from Kailasa and they brought me up in Buloka. Both happened. So that's the reason Paramashiva has fully manifested in this being and goes on working to bring the supernal effulgence, DNAs, whether supernal effulgence of gods and goddesses, or the plants, or the animals, or there are multiple different supernal effulgence DNAs. So now,
I'll be infusing the supernal effulgence DNA into your system. My sincere request, next 3 days, eat as less as possible and you won't be able to eat. You can see the power of this initiation. Next 3 days, you won't feel hunger, tiredness, boredom. You will be like, wow, what Swamiji has done. It will be such intense. Conscious fuel filled, conscious lifted power. So understand? Next 3 days, don't push food into your body. Eat only when you really feel hungry, when it is really needed. So this can nicely settle down in you. You can keep your Atmalinga, mandalas, anything you want it to be energized. Your personal deities, your Kantamala, anything. Anything you want the supernal effulgence, cosmic DNA of Paramashiva from Maha Kailasa will be filled in your spine now. It will alter your conscious genetical code forever for good. Every power manifestation is nothing but evolving your conscious genetic code through the supernal effulgence DNA. So now, I am ready to answer your questions. After answering the questions, to answer your questions is nothing but preparing you more and more intensely. Once I prepare you by clarifying all your doubts and questions, I'll infuse this intense supernal effulgence DNA, Tejas, Ojas, Kundalini Shakti into your spine to consciously lift you to Maha Kailasa. So, get ready. The first question I am picking up because more than 15 people have put the same question with a different wordings. I'll read out the question. Do we exist as a single being or in multiple universe or in the multi-universe as multiple beings?
all your three eyes. This is the concept, this is the question. With various words, more than 15 people have put. Listen. Listen very intensely. If you think you need money and work hard, if you think you need money and don't work, you will live as a poor and die. If you think you need money and work hard, your whole life you may make few millions. If you understand the principle of money and make a bank, you will make a few billions. If you understand the concept of money and empowered, develop the muscle, power to play with the money concept, you start giving trillions to others. So it is all about how you decide to exist. Do you decide to exist as a one being restricted to one body, begging for health, wealth, happiness, bliss, completion in relationship? Or do you decide to exist as more than one parallel universe? Or do you decide to exist in multiverse? Not just parallel, multiverse, as multiple beings manifesting from one source consciousness, you. Fundamentally, it is your decision and the decision which you support, I tell you. If you decide to be enlightened, there can be no struggle. Just support, empower enlightenment, it will start manifesting. If you decide you want money, just start empowering the idea of having money in you, you will manifest it. If you decide you want health, just empower yourself with the idea of health, you will have it. If you decide to exist in multiverse, you being the source as Paramashiva, decide to entertain that idea, empower that idea, play with that idea, work for that idea, you will simply manifest it. And Paramashiva's grace is here, manifesting as Nijavatara to inspire and excite and above all initiate and empower all of you to exist in multiple universes, in multiverse, simultaneously, spontaneously, as the source Paramashiva. Even your brain trying to cognize this truth will start the initiation manifesting in you. Alison Asami is asking, do our pets have to be on camera or they can just be in room? No, it has to be on camera. See, anyone who is on camera, I am seeing all of you now. So if you want your pets, kids, your plants, your deities, mandalas, anything to be initiated, bring it on camera. If you want to re-energize your Atma Murti, bring it on camera.
Ravina Ramlal is asking, will the being inside my womb get initiated as well? Sure. If you are pregnant, you are blessed, your baby is blessed. Your baby is really fortunate to have this initiation if you are pregnant, because this DNA will directly land into the baby's body and it will get formed as any one of the manifestation of Paramashiva. It can be Ganesha, Subramanya, Devi, any one of the manifestation of Kailasa. Meenakshi Nallappan is asking, Swamiji, how can we raise collective responsibilism using vertical time zone cognitions? Understand? A straight answer. Enrich them with my satsangs about multiple births, about death, about different aspects of consciousness, the 25 states of consciousness. Share my satsang about the 11 dimensions. I've spoken elaborately about the truths of the larger life. Understand? If you understand this multiverse, parallel universe and multiverse, you will know we don't have death. Human beings, I am addressing the whole humanity. You are empowered to live a life without death. Your consciousness is genetically coded to exist, move to the higher universes and come back to this universe as and when it wants. It is absolute power, freedom, which is your right. I am telling you, it is your right. Many of my disciples, they just know I am their right. See, for many disciples, I myself tell them, I am your right. For example, like Maitrik Patel. I tell Maitrik Patel again and again. Tushi Tirun, this Ramesh Ramani, Balaji, Snehamayi. I can list all these names. I tell all of them, I am your right. There's nothing to be little shy or reluctant. I am just your right. Manmohan Kumar. When I see all these names, I just know I am their right. Like how I own Arunagiri Yogeshwara. Same way, all of you own me. I never tell Sumati's name, but Sumati knows I am her right. Understand? Anyone who feels Swamiji is my right, he is my right, I give you the assurance I will be there when you need to travel away from this body to different planes
I will guide you, support you, empower you with the knowledge, root, energy, everything. Understand? I want to remind you, I am under oath now. Cosmic beings are watching me, including Paramashiva. I can't lie, I can't blabber, I can't blabber, no. I have to be right, straight, absolutely integrated, because they are manifesting, they are doing it. Somebody is asking, Sarat Chalikwar, I am on YouTube, whether I will be initiated. Yes, you will be initiated, but you need to be very attentive. You can't afford to just doing multiple things. You need to be absolutely attentive. But if you are on two-way, even if you just your mind goes here and there and your mind goes through ups and downs, and it won't be a problem because I am holding you. If you are on one way, it's like airlifting. You also need to cooperate. You need to be absolutely involved. Like you have to put your seat belt, sit straight. If you are on two-way, it is like a hair lift. Means with my jata, I lift you. That's the difference between airlift and hair lift. If you are on one way, it's more like airlift. You need to put your seat belt, sit straight, and be absolutely attentive. You can't miss. You can't afford to let your mind fluctuate or divert. But if you are on two-way, it's a hair lift. I put my jatas and lift you through my jatas. That's a reason for these initiations to be in two-way. Nagarajan is asking, can I meet my forefathers? Yes, you can meet your forefathers now. If you bring the photograph of the forefathers you want to meet and keep it in front of the camera, I can make sure they connect with you and they pick up your call. I can make sure the call doesn't go into voice message and they pick up your call and connect with you. They can give their blessings, completion and support, everything. Many beautiful things can happen if you connect with your forefathers now, and it can bring tremendous completion. And not only it will liberate you, it will liberate even them when they know that there's a deep completion. That is why I always try to reconnect with even people who left. I tell them, hey, I'm not expecting you to come back, but just let's be complete, not hate each other, so that when you really need me, see, when you leave your body, there will be no other person able to guide you, support you other than me. At that time, you don't need to feel shy or guilt or incomplete to approach me and ask for my help. I'll be available at that time when nobody else can help you, when I am the only one who can help you. You don't need to have a guilt, shy, fear, anything. You can knock my door, you can reach to me, I will raise you. That is the reason, that's the assurance I want to give. That's the reason I try to reach out to people even who left. So,
Shailesh is asking, how do we know in which time zone we resonate with? The kind of a powers you manifest, based on that you will know which loka you are resonating, which loka you are vibrating. Rajkumar E. Madi is asking what we should do to have enlightened children. Once I open the Mahakailasa for all of you, I'll be having a permanent cosmic airport, like a hospital where the delivery of the babies will be done. So that time you can come and go through the delivery process. That is enough. You can get pregnant anywhere, wherever you are, in your country. But just for the delivery, if you come to Kailasa, we can make sure that baby is planted with the enlightened supernal effulgence DNA and enlightened genetic code. So, Ma Maheshwaramaya is asking, I think there are few beings who we transform into the path to becoming you. Are they from parallel universe? Yes. Understand? When you want to become me, when I say me, I mean Paramashiva. When I want to become Paramashiva, Paramashiva triggers spontaneously, simultaneously that initiation in you. You just flow with it. Only thing, do not ever entertain abusers. Ma Maheshwaramaya, do not ever entertain abusers. Because if you entertain abusers, you will fall into their trap and they will be initiating you into their level. Then naturally they will push you into the lower lokas. They will take you to the Atala, Vitala, Sutala, Talatala. But one good thing, Maheshwaramaya, you proved your chastity to me, Guru Bhakti, by not listening to the abusers who are trying to test the waters. See, these abusers directly don't jump. They just try to test. If you give your ears to them, then your life is gone. If you stand very clearly with your Guru Bhakti and chastity to the Guru, then the Guru Drohis, the abusers will be gone from your life. Any sympathy you show to the abusers is the sympathy you show to the devils and demons who will simply take you to the lower lokas before even you realize and push you into the Batala, worst Batala. Yes. So welcoming each and everyone back. We are about to receive the live darshan of the Supreme Pontiff of Hinduism, Swamiji. So we just heard part of the webinar that the Supreme Pontiff of Hinduism gave a few days back. And the Supreme Pontiff of Hinduism shared about the various time zones and the various experiences that we have in these time zones, whether it's Svargaloka, Mahaloka, Janaloka, Tapoloka, Brahmaloka, and like that.
the more and more we experience these vertical time zones, the more we connect with those experiences and we bring them back here. So that is why it is extremely important for us, the Supreme Pontiff of Hinduism shared, that this has to be told to us. We need to be told about those possibilities. We need to experience those powers. It has to come to our awareness. So here the Supreme Pontiff of Hinduism is going to come and bless us live in a few moments. So waiting for that auspicious happening. But in the meantime, inviting each and everyone to go register for Paramashivoham level 3 and have that space of yearning to have those experiences, to experience those dimensions of us that we are unaware of until we get initiated by a guru who is fit to initiate us. So we have Swamiji as avatar of Paramashiva, Supreme Pontiff of Hinduism, initiating, going to give 108 initiations into those various time zones, giving us glimpses of all the various dimensions of our identity that we have forgotten due to the delusion that we cherish while being on this plane. So it is extremely important, and at the same time, we are extremely blessed to have this opportunity to have that as something made available to us. So Paramashivoham is a blessing by the Supreme Pontiff of Hinduism, bringing those irreversible changes inside of our identity, inside of the cognitions that we have about ourselves, and ultimately our lives. So the Supreme Pontiff of Hinduism always said that Hinduism is real, and Hinduism has a lot to contribute to each individual and to humanity as a whole as well. And surely that is one important dimension that we need to explore. That is the vertical time zones. And also another thing that I'd like to add with every one of you is that this Paramashivoham, as Swamiji, we listened to the webinar where Swamiji revealed about the mysteries of the parallel universe and how we exist in these multiple time zones and how it is at our will that we can move to these various time zones and manifest our life the way we want. So this experience of manifesting ourselves in these multiple higher time zones and vertical time zones, these are something that is very, very specific to the Hindu tradition, the Vedagamic tradition. And Swamiji is continuously reviving all these sciences, and not only reviving it, but making it as an experience for each and every one of us. Paramashivoham level 3 is a very powerful opportunity for you to experience this, not just going beyond the problems or going over the problems of your day-to-day life, but making them irrelevant and redundant in your life. That is exactly what you'll be doing, what you will be able to do once you experience the Paramashivoham. Because as long as you're stuck in this time zone, the problems of this time zone is always going to come back to you no matter what. But the moment you pull yourself out of this and you know that you are able to move to a higher dimension at your will, literally all the problems that we are facing here become irrelevant, and we are able to handle the problems or handle the situations of our life the way that we want it. So once again, head over to kailasa.org/Paramashivoham to register yourself for this Paramashivoham level 3 program. And very shortly, we are going to be receiving the darshan of the Supreme Pontiff of Hinduism and the live satsang, where the Supreme Pontiff of Hinduism, Swamiji, is going to be revealing deeper and deeper insights on the cosmic truths from the Vedagamas. So before we enter into the next segment, let us take a short break and come back. The moment you decide, your consciousness is the supreme identity you have. You will not empower your depression, your frustration, deal your problems, whether it is simple headache or depression or the worst suicidal patterns or life negativity
only through consciousness. Don't go for any other solution. Don't keep stupid, toxic, life negative struggles inside. Your consciousness has power at this moment to swallow, digest, clean up all negativity and all toxins. Develop a powerful will persistence. That's a Let us now enter into the meditation. To receive the darshan of the Supreme Pontiff of Hinduism, please sit straight with your head, neck, and spine in a straight line and close your eyes. Let us chant the Mahavakya, preparing ourselves for the darshan.
Connecting with the divine with your eyes closed is meditation. Connecting with the divine with your eyes open is darshan. Come, let us all now move from meditation to darshan. Slowly, very slowly, please open your eyes. கையிலையில் தரும் நித்யனின் தரிசனம் தன்னை தானறியவே இவை அசைவினில் தீட்சை தரும் தரிசனம் மறைபொருளாயிருந்து திரை விலகி திருவடி தொகும் தரிசனம் பிறை சூடிய சடை நாதனின் திருவுரு தரிசனமே மறைபொருளாயிருந்து திரை விலகி திருவடி தொகும் தரிசனம் பிறை சூடிய சடை நாதனின் திருவுரு தரிசனமே அவள் வேண்டி வேண்டி திரளான குஞ்சமுவை தேடி வரும் அல்லவா மலை நான்கின் பொருள் உணர்ந்த நாளும் கண்டருள கையிலை உதித்ததல்லவா பொருளெல்லாம் தேடி உலகெல்லாம் போடி உடையனுள் உணர்ந்தேனல்லவா பொருளெல்லாம் தேடி உலகெல்லாம் போடி உடையனுள் உணர்ந்தேனல்லவா உலகை காத்தருளவே கையிலையில் தரும் நித்யனின் தரிசனம் தன்னை தான் அறியவே இவை அசைவிடு தீட்சை தரும் தரிசனம் பகலுமே உந்திரு கண்ணில் அசையுதே நாங்கள் என்ன கோள்கள் என்ன உம்மை பற்றிட ஏழு புவனங்களும் உம்மை சுற்றிட பொருளும் அருளும் தர மனதின் இருவிலக பரமசிவ தரிசனம் மாயை வென்று விட ஞானம் வென்று விட மோட்சம் தரும் தரிசனம் பல சித்த புருஷர்களின் ஞானி யோகிகளின் தவமெனின் தரிசனம் அடியும் முடியையும் ஒன்றாய் காண்பதற்கு கையிலையில் தரிசனம் சதுர்வேத கோஷமுடன் நாத கீதங்களின் ஒளியில் தரிசனம் சொல்ல வார்த்தை ஏதும் இல்லையே சொக்கநாதன் முந்தன் தரிசனம் நித்யானந்தா 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 ஸ்ரீ அருணகிரீஸ்வர ஈசா மூத்த தமிழ் குடி மக்களின் ஈசா குமரி கண்டமானும் பரமேசா
கடவுளி தரிசனம் உலகை காத்தருளவே கையிலையும் தரும் என் தரிசனம் கண்ணை தான் அறியவே இவை அசைவிடு தீட்சை தரும் தரிசனம் உலகை காத்தருளவே கையிலையும் தரும் என் தரிசனம் கண்ணை தான் அறியவே இவை அசைவிடு தீட்சை தரும் தரிசனம் முருகா கந்தா கடம்பா கதிர்வேலா கார்த்திகேயா குமரா குருபரா சிவகுமாரா சிவகாமி சுதனே செந்தில் மாநகர்வாழ் சேவர் கொடியோனே செந்தில் மாநகர்வாழ் சேவர் கொடியோனே சித்தம் கெலாம் நினைந்து சித்தம் கெலாம் நினைந்து நினைந்து உருக சித்தனாய் வந்த நித்யானந்தனே குரு நித்யானந்தனே நித்யானந்தனே கண்ணில் படும் பொன் வண்ண திருமுகம் சிந்தை தொடும் குரு நித்யன் பல முகம் உள்ளம் மதி கந்தன் முகம் இவன் என நிறைந்தானே ஞானம் தரும் சிவயோக திருமுகம் காண பயம் யாவும் பரந்தோடிடும் பக்தி எனும் சக்தி தனை அருளிடும் பெருமானே வேலும் உண்டு மயிலும் உண்டு வாழ்வினை காத்திட நீ அருகில் உண்டு ஆறிரு கைகள் அணைக்க உண்டு ஆறுமுகன் உண்டு சிவசக்தியின் குமரனை முக்கண்ணன் புதல்வனை தரிசனம் செய்திடுங்கள் கணநாதனின் நிலையவன் கார்த்திகை மைந்தனை கண்ணார கண்டிடுங்கள் சஷ்டியின் நாயகன் பிரணவத்தை உரைத்தவன் கையிலை அமர்ந்த எங்கள் சரவண பவன் சிவசக்தியின் குமரனை முக்கண்ணன் புதல்வனை தரிசனம் செய்திடுங்கள் கணநாதனின் நிலையவன் கார்த்திகை மைந்தனை கண்ணார கண்டிடுங்கள் இருக்கும் நெற்றியில் குங்குமம் வேலினை போலே தெரிகிறதே குரல் யாவும் இதயம் நுழைந்து சேவர் கொடி போல் அசைகிறதே அசைந்தாடும் கண்கள் இரண்டில் மயிலின் நடனம் தெரிகிறதே அலைந்தாடும் எந்தன் மனமோ அதனை கண்டு குளிர்கிறதே ஜெகம் யாவும் மனிதரின் மனங்கள் தாவியும் ஓடியும் திளைக்கிறதே கையளவை கடலாய் எண்ணி வாழ்வை தினமும் தொலைக்கிறதே அவனியில் கிடைத்த அதிசயம் நீயே இருளை விளக்க வந்த காவியின் நீயே அவனியில் கிடைத்த அதிசயம் நீயே இருளை விளக்க வந்த காவியின் நீயே கண்ணில் படும் பொன் வண்ண திருமுகம் சிந்தை தொடும் குருணிக்கண் பல முகம் உள்ளம் மதி கந்தன் முகம் இவன் என நிறைந்தானே ஞானம் தரும் சிவயோக திருமுகம் காண பயம் யாவும் பரந்தோடிடும் பக்தி எனும் சக்தி தனை அருளிடும் பெருமானே அரோகரா அரோகரா வேல் வேல் வெற்றி வேல் 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 வெற்றி வேல் அரோகரா 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 குன்றின் மீதிலே குமரனாய் தெரிபவனே தேவர் வேண்டிட வீரனாகிய சூரனை அழித்தவன் இவனே குன்றின் மீதிலே குமரனாய் தெரிபவனே தேவர் வேண்டிட வீரனாகிய சூரனை அழித்தவன் இவனே கடல் தாண்டி மொழி தாண்டி தமிழ் பேசும் முந்தன் மொழி கேட்டு பல கோடி உயிர் பேசும் கடல் தாண்டி மொழி தாண்டி தமிழ் பேசும் முந்தன் மொழி கேட்டு பல கோடி உயிர் பேசும் பால் காவடி பண்டி காவடி அதை ஏந்தி ஆடி பாடிட மணமக
மகிழ்ந்திட புடித்திளைத்திட மலையேறி வந்து வணங்கிட மாயோனின் மருகனே தமிழ் காக்கும் தலைவனே வீரத்தின் புதல்வனே வேல் தாங்கும் வேந்தனே வேலவா ஷண்முக நித்தியனே பரபரவா சிவசக்தியின் குமரனை ஓம் நித்யானந்தேஸ்வர பரமசிவசமாரம்பாம் நித்யானந்தேஸ்வரி பரமசிவசக்திமத்யமாம் अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. I welcome you all with my love and respect. I welcome all the devotees, disciples, samajis, satsangis, everyone sitting with us all over the world. I welcome all of you with my love and respect. On this auspicious occasion of Chinese New Year, Year of the Tiger, as a living manifestation of Paramashiva, I bless you all. Let all the auspiciousness happen on the Kailasa Chinese world and the whole Chinese world and everyone. My blessings to all of you. On this auspicious occasion, Gangshi Pachai, Gangshi Pachai, Chinese New Year wishes, blessings. Paramashiva's direct message. Message from Paramashiva directly from
Mahakailasa, listen. The alchemistry of super determinism. Alchemistry of super determinism. Alchemistry of Pratyagatma Chaitanya Jakratam. Awakening of individual consciousness towards its purpose and its existence happens just by simple will. Understand? Super determinism does not require any special practice other than your simple will. See now, you are sitting and watching the satsang. You feel little hungry, want to have a breakfast. You say, no, wait. Swamiji is talking something very important. Let's listen. And after this, let's go for a breakfast. You use your simple will to postpone your breakfast for a few minutes. That's all. Just that simple will which makes practical decisions in your life, prioritizes your goals and needs. That simple will is capable enough to manifest super determinism, supernal effulgence in your life. Understand? Supernal effulgence, super determinism, complete completion, Pratyagatma Chaitanya Jakratam, Nirvigalpa Samadhi, all this manifests in you by simple will. Few days before, I was telling one revelation I got from my Guru, Arunagiri Yogeshwara, and I even wanted to explain elaborately as I got from my Guru, then translate. Pasi Tangal Udal Shakti, Pari Tangal Mana Shakti, Bhakti Tangal Uyir Shakti. நன்றாக கேளுங்கள். இந்த தமிழ்ல என் குருமார்கள்ட்ட இருந்து நான் எப்படி கேட்டனோ அதே மாதிரி கேட்டதை கேட்டபடி விரித்து விளக்கி உரைத்து விட்டு அதை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கிறேன். முதல்ல தமிழ்ல சொல்லிடுறேன். ஏன்னா நான் கேட்டது தமிழில் என் குருமார்கள்ட்ட இருந்து. என் குருமார்கள் ஒரு அருமையான ஒரு சத்தியத்தை தேர்ந்து ஆராய்ந்து தெளிகின்ற முறையை எனக்கு கற்றுக் கொடுத்திருந்தார்கள். சாஸ்திர பிரமாணம்,
சத்தியத்தினுடைய ஆதாரம் அடிப்படை வேதங்களும் ஆகமங்களும். அததான் சாஸ்திரம்னு அந்த வார்த்தையால சொல்றோம். சாஸ்திர பிரமாணத்தை முதலில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதுக்கு பிறகு ஆப்த பிரமாணம். ஆப்த பிரமாணம்னா என்னன்னா, சாஸ்திரங்களை தன்னுடைய வாழ்க்கையின் மூலமாக நிஜமாக்கி காட்டிய அவதார புருஷர்கள். ஸ்மிருதியிலே, புராணங்களிலே, தர்மசாஸ்திரங்களிலே சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற அவதார புருஷர்கள் மற்றும் அவர்களின் குரு பரம்பரை தொடர்ச்சியாக, அவர்களுடைய குரு பரம்பரையின் நீட்சியாக வந்த ஞானிகள், யோகிகள், அவதார புருஷர்கள், ஆப்த புருஷர்கள், ரிஷிமார்கள், இவர்களுடைய பிரமாணம் அடுத்ததாக. மூன்றாவதாக ஆத்ம பிரமாணம். எனக்கு உபதேசித்த அந்த குருமார்கள் அவர்களுடைய ஆத்ம பிரமாணத்தை அடிக்கோடிட்டு அவர்களுடைய அனுபூதியை தெளிவாக உரைத்து அவர்களின் அனுபூதியின் மூலமாக இந்த சாஸ்திர பிரமாணத்தையும் ஆப்த பிரமாணத்தையும் அசைபோட்டு அவர்கள் ஆத்ம பிரமாணத்தோடு சேர்த்து எனக்கு அளித்தார்கள். அதை நான் கடைபிடிக்கும் பொழுது எனக்கு மலர்கின்ற அனுபூதியை நான் அவர்களுக்கு சொன்னது சாட்சி பிரமாணம். இந்த நான்குமே நேர்கோட்டில் இருக்க வேண்டும். ஒன்றோடு ஒன்று பெருமுரணோ நகைமுரணோ முரண்பட்டோ இருக்கலாகாது. சாஸ்திர பிரமாணம், ஆப்த பிரமாணம், ஆத்ம பிரமாணம், சாட்சி பிரமாணம், இந்த நான்கும் ஒரு விஷயத்திலே ஒன்றிணைந்து இருக்குமானால் அது முழு சத்தியம். அதை நாம் உலகத்திற்கு சொல்லலாம். இதுல சில நேரத்துல சாஸ்திர பிரமாணம் மட்டும் இருந்தால் அதை மற்றவர்களுக்கு அனுபூதியாக்குகின்ற முறை நமக்கு தெரியாது. அல்லது ஆத்ம பிரமாணம் மட்டும் இருந்தால் ஒருவேளை அது நமக்கு மட்டும் நல்லதாக இருக்கலாம், மற்றவர்களுக்கு அது நல்லதா இல்லையா என்று நமக்கு தெரியாது. ஆனா இந்த நான்கும் நேர்கோட்டில் அமைந்து விடுமானால், நேர்மைப்பட்டு விடுமானால் அது நமக்கும் நன்மை, உலகிற்கும் நன்மை பயக்கின்ற சத்தியம். என்னுடைய குருமார்கள் இப்படித்தான் எனக்கு பாடம் சொன்னார்கள், அனுபூதியை அளித்தார்கள். அவர்கள்ட்ட நான் வாங்கிய ஒரு அற்புதமான அருள் நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள். குரு பரம்பரையும் அதன் தொடர்ச்சியும் தான் மொத்த இந்து மதமும். இந்து மதமே ஒரு 10,000 குரு பரம்பரைகளின் தொகுப்பு, அவ்வளவுதான். இப்ப மாடர்ன் டேல ஒரு குறைந்தபட்சம் 10,000 லிவிங் லீனியேஜஸ், அதாவது உயிரோடு இருக்கின்ற இந்த சாஸ்திர பிரமாணத்தை
அடிப்படையாக கொண்டு, அடித்தளமாக கொண்டு, ஆப்த பிரமாணத்திலே மலர்ந்து, ஆத்ம பிரமாணத்திலே செழித்து, சாட்சி பிரமாணமாக தன்னை மாற்றிக்கொள்ளும் சக்தி உடைய ஒரு 10,000 குரு பரம்பரைகள் உயிரோடு இருக்கு. இந்த 10,000 குரு பரம்பரைகளோட மொத்த தொகுப்பு தான் இந்து மதம். இது வேறு வேறு சம்பிரதாயங்கள், சம்பிரதாயங்களுக்குள்ளே இருக்கின்ற உள்பிரிவு சம்பிரதாயங்கள் எப்படி வேணா இருக்கலாம். என்னுடைய குருமார்கள்ட்ட இருந்து எனக்கு சாஸ்திர பிரமாணத்தை அடிப்படையாக வைத்து ஆப்த பிரமாணத்தாலே விளக்கமுறச் செய்ய பெற்று, அவர்களுடைய ஆத்ம பிரமாணத்திலே மலர்ந்து எனக்கு அனுபூதியாக மாறி, எனக்கு அது ஆத்ம பிரமாணமாகவும் மாறி, நான் மற்றவர்களுக்கு அளிக்கும் பொழுது அதே அனுபூதியை அவர்களுக்குள்ளும் ஏற்படுத்தி அது சாட்சி பிரமாணமாகவும் மாறுகின்ற இந்த சத்தியத்தின் தொடர்ச்சி. இப்ப என்னுடைய குருமார்கள் எனக்கு அளிக்கும் பொழுது அது அவர்களுக்கு ஆத்ம பிரமாணம். அதை நான் உணர்ந்து நானும் அனுபூதி அடைந்து அதே அனுபூதியில் மலர்ந்து நான் அதை அவங்களுக்கு சொல்லும் பொழுது அந்த சத்தியம் அவர்களுக்கு நான் சொல்லுகின்ற சாட்சி பிரமாணம். இப்ப நான் அதை அனுபூதி அடைந்து விட்டு என்னுடைய சீடர்களுக்கு அளிக்கும் பொழுது எனக்கு அது ஆத்ம பிரமாணம். என் சீடர்களும் அதே அனுபூதியை அடைந்து அதை எனக்கு அவர்களுடைய அனுபூதியை சொல்லும் பொழுது அது அவர்களுக்கு ஆத்ம பிரமாணமாக மாறும் பொழுது எனக்கு அது சாட்சி பிரமாணம். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஒரு சத்தியம் என் குருமார்களுக்கு ஆத்ம பிரமாணமாக இருந்து அவர்கள் எனக்கு கொடுத்து நான் அதை அனுபூதி அடைந்து அவர்களுக்கு சொல்லும் பொழுது, ஆஹா இப்படித்தான் எனக்குள்ளும் நடந்ததுன்னு சொல்லும் பொழுது அது சாட்சி பிரமாணம். அவர்களுக்கு அது சாட்சி பிரமாணம். அந்த அனுபூதியை நான் முழுமையாக உள்வாங்கி எனக்குள் வாழ்ந்து அது எனக்கு ஆத்ம பிரமாணமாக முழுமையாகியபின் நான் என் சீடர்களுக்கு அளித்து அவர்களுக்கும் அது அனுபூதியாக மாறி அவர்கள் எனக்கு சொல்லும் பொழுது அது என் சீடர்களுக்கு சாட்சி பிரமாணம், எனக்கு ஆத்ம பிரமாணம். இப்படித்தான் குரு பரம்பரை தொடர்ந்து வருகின்றது. என் குருமார்கள்ட்டிருந்து நான் பெற்ற ஒரு ஆழமான சத்தியத்தை உங்களோடு இன்று பகிர்ந்து கொள்ளுகின்றேன். பசி தாங்கல் உடல் சக்தி, பழி தாங்கல் மனசக்தி, பக்தி தாங்கல் உயிர் சக்தி. இந்த 3 வார்த்தையை உள்வாங்கிக் கொள்ளுங்கள். என்னிடம் பலதரப்பட்ட மக்கள் ஆன்மீக தேவைகளுக்காக மற்றும் அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே வெற்றி அடைய வேண்டிய விருப்பங்கள், தேவைகளுக்காக வருவது வழக்கம். உடல் நலம் வேணுன்றவங்க, மனநலம் வேணுன்றவங்க, பொருளாதார வளம் வேணுன்றவங்க, மற்ற எடுக்கின்ற காரியங்களிலே செயல்களிலே வெற்றி அடையணும்னு நினைக்கிறவங்க, பல்வேறு காரணங்களுக்காக பல்வேறு விதமான மக்கள் வருவதுண்டு.
முக்கியமா பல செல்வந்தர்கள், வாழ்க்கையிலே பெரும் வெற்றி அடைந்த செல்வந்தர்கள் நான் செல்வந்தர்ன்ற சொல்லை உபயோகப்படுத்தும் பொழுது வெறும் பணத்தால் மட்டுமல்ல, புகழால் வெற்றி அடைந்தவர்கள், அதிகாரத்தில், அரசியல், சமூகம், அது மாதிரி துறைகள்ல வெற்றி அடைந்தவர்கள், பல துறைகளிலும் வெற்றி கண்டவர்கள் பல பேர் என்கிட்ட வரதுண்டு. அவங்க எல்லாருமே ஒருவர் விடாது அது மாதிரி என்கிட்ட வந்த பல பேர், அவங்களுக்கு இருக்கிற ஒரே கவலை, சாமி என் வாரிசுகளுக்கு எப்படி இந்த பொறுப்பு தன்மையை நான் டீச் பண்றது, அவங்க இந்த லீனியேஜ், இந்த ஹெரிட்டேஜ் அப்படியே கீப் அப் பண்ணிருவாங்களா, நான் சேர்த்த பெரும் புகழும் செல்வமும் அழிந்து போகாமல் இவங்க வளர்த்துருவாங்களா, அதுக்கு ஏதாவது வழி சொல்லுங்களேன் சாமி அப்படின்னு பல பேர் கேட்கறது உண்டு. அவங்க எல்லாருக்கும் நான் சொல்றது இது ஒண்ணுதான். ஆழ்ந்து கேளுங்கள். நீங்கள் வாழ்க்கையிலே வெற்றியடைந்தவராக இருந்து உங்களுடைய அடுத்த தலைமுறை அதே மாதிரி வெற்றியாளர்களா மாறணும்னு நினைச்சிங்கன்னா, இல்ல ஒருவேளை நீங்களே அந்த இளம் தலைமுறை வெற்றியை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற, வெற்றியை ருசித்துக் கொண்டிருக்கின்ற இளம் தலைமுறை அது மாதிரியான நபரா இருந்து இன்னும் மேலும் பெரும் வெற்றி அடையணும்னு நினைக்கிறவங்க, உதாரணத்துக்கு இப்பதான் வாழ்க்கையை ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க, ஆனா ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு ஸ்டக் ஆன மாதிரி, நெக்ஸ்ட் பிரேக் த்ரூ வராம, அடுத்த கட்ட முன்னேற்றம் வராம ஒரு ஸ்டக்கான மாதிரி ஃபீலிங் இருந்தா, அந்த மாதிரியான நபர்களா இருந்தாலும் சரி, என்னிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கின்ற நிறைய பேர் நான் பார்த்திருக்கேன். இணையதளத்திலையும் சமூக ஊடகங்கள்லையும் என்னிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்னு நினைக்கிற ஒரு பெரும் அன்பர் கூட்டம் இருக்கு. அதே மாதிரி என்னை பார்த்து பொறாமப்படுற அந்த கூட்டமும் இருக்கு. இந்த அன்பர் கூட்டத்துக்கும் சொல்றேன், எங்கிட்ட இருந்து கத்துக்கணும்னு நினைக்கிற அன்பர்களுக்கும் நான் இதைதான் சொல்ல விரும்புறேன். என்னை பார்த்து பொறாமப்படுறவங்களுக்கும் ஒண்ணு சொல்றேன், சரியான காரணத்தோடு என்னை பார்த்து பொறாமைப்படுங்கள். உண்மையிலேயே என்னுடைய பலம் என்னவோ அதை பார்த்து நீங்கள் பொறாமைப்பட்டீர்களானால், ஒருவேளை என்னைக்காவது ஒரு நாள் அந்த பலத்தை நீங்களும் கத்துக்க வாய்ப்பு இருக்கு. எங்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்னு நினைக்கிற அன்பர்கள் அல்லது பார்த்து பொறாமைப்படுகிறவர்கள், ரெண்டு பேருக்குமே நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறது இதுதான். என்னுடைய பலம் என்னன்னா, என் குருமார்கள் எனக்கு கொடுத்த மிகப்பெரிய பலம் என்னன்னா, பசி தாங்கும் உடலும், பழி தாங்கும் மனமும், பக்தி தாங்கும் உயிரும். இந்த 3 வார்த்தைகளையும் விளக்கி உரைக்கின்றேன். இந்த மூணை மட்டும் உள்வாங்கிக்கோங்க.
பசி தாங்கும் உடல். ஒரு நல்ல தகப்பன் மகனுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை என்னன்னா, ஒரு தாய் மகனுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை நல்ல எல்லா விதமான உணவை கொடுத்து, எல்லா விதமான உபச்சாரங்களையும் செய்து, அன்பை பொழிந்து பார்த்துக்கிறது. ஒரு நல்ல தந்தைக்கான கடமை என்னன்னா, எப்பேற்பட்ட சூழலிலும் தன்னிலை தவறாத, வளையாத உடல் பலத்தை மகனுக்கு உருவாக்கி தருவது. என்னுடைய குருமார்கள் எனக்கு கொடுத்த ஒரு மிகப்பெரிய சக்தி, பசி தாங்கும் உடல். நம்ம எல்லாருமே நினைச்சுக்கிறோம், பசியும் வறுமையும் நேரடி தொடர்புடையது, உணவும் அன்பும் நேரடி தொடர்புடையது. நிறைய இந்த பசி உணவு சார்ந்த தவறான கருத்துக்களை உள்வாங்கி வச்சிருக்கோம். பசிச்சு சாப்பாடு கிடைக்கலனாலே நம்ம மேலேயே நமக்கு இருக்கிற மரியாதை அழிச்சுக்கிறது, மொத்த சமூகத்தையுமே எதிரியாக பார்க்கிறது. பசியோட சேர்ந்து பல்வேறு விதமான தேவையில்லாத மன கொந்தளிப்புகளை முடிச்சு போட்டு வச்சு வாழ்க்கையை நாம் பல்வேறு விதத்திலே சீரழிக்கின்றோம். நேர்மையோடு பசியை அணுகுங்கள். வாழ்க்கையிலேயே மிகச் சிறந்த உணவு எதுன்னா, ஏற்கனவே நீங்க சாப்பிட்டு அசை போட்டு வயிற்றுக்குள் தங்கி இருக்கின்ற கொழுப்பு தான். அதை உங்கள் உடல் தானாக உண்ணுகின்ற அந்த உணர்ச்சி தான் பசி. தயவு செஞ்சு பசிங்கிற சிக்னல் உங்க மூளையால எழுப்பப்பட்ட உடனேயே உணவை கொட்டுகின்ற பழக்கத்தை நிறுத்துங்கள். ஒரு நல்ல தலைவனாக மாறுவதற்கு விரும்புகிற எல்லோரும், உங்க வாழ்க்கையில ஒரு நல்ல தலைவனா மாறணும்னு விரும்புகிற எல்லோருக்கும் என்னுடைய வேண்டுகோள் என்னன்னா, முக்கியமா நிறைய பேர் இந்த இளைஞர்கள் இந்து மதத்துக்காக சேவை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. நிறைய பேர் அதுலயும் இப்போ கடந்த சில ஆண்டுகளா பார்க்கிறேன், நிறைய இளைஞர்கள் இந்து மதம் சார்ந்த சேவைகள்ல இறங்கி ஆக்டிவா உலகம் முழுக்க இருக்கிறத பார்க்கிறேன். உங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய வேண்டுகோளா எடுத்துக்கோங்க. அறிவுரையும் நான் சொல்ல விரும்ப, வேண்டுகோள். என்னுடைய குருமார்கள்ட்ட இருந்து எனக்கு கிடைச்ச ஞான பொக்கிஷத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன்.
நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள். உங்க எல்லாருக்கும் நான் சொல்லணும்னு விரும்புறது, உங்க யாருடைய பணமும் எனக்கு தேவையில்லை. நீங்க யாரும் ஓட்டு போட்டு நான் ஏதாவது ஒரு பதவிக்கு வரப்போறதில்லை. அதனால உங்ககிட்ட பொய் சொல்ல வேண்டிய, உங்களை ஏமாற்ற வேண்டிய தேவை எனக்கு இல்லை. உங்களுடைய பணமும் எனக்கு தேவையில்லை, உங்க ஓட்டும் எனக்கு தேவையில்லை. உங்களால எனக்கு எதுவுமே கொடுக்க முடியாது. அதே மாதிரி எங்கிட்ட இருக்கிற எதையுமே உங்களால எடுக்கவும் முடியாது. அந்த மாதிரி சர்வ சுதந்திரமான நிலையில நான் இருக்கிறதுனால எனக்கும் உங்களுக்கும் இருக்கிற உறவு என்னுடைய நேர்மையான அன்பு மட்டும்தான். ஆசையாலோ அச்சத்தாலோ நம்முடைய உறவு அமைக்கப்படவில்லை. மொத்த மனித இனத்துக்குமே நான் இதை சொல்றேன். மனித இனமே, உன் மீது இருக்கின்ற நேர்மையான அன்பு, நேர்மையான காதல், அதனால் என் குருமார்கள் எனக்கு அளித்த ஞான பொக்கிஷத்தை நேர்மையோடு உங்கள் முன் பகிர்ந்து வைக்கின்றேன், உங்கள் முன் திறந்து வைக்கின்றேன். உங்க பணமும் எனக்கு தேவையில்லை. இந்த சத்சங்கத்தை பார்த்துட்டு எல்லாருக்குமே சொல்றேன், உங்க பணம் எனக்கு தேவையில்லை, உங்க ஓட்டு எனக்கு தேவையில்லை. நீங்க எனக்கு பணத்துக்கான சோர்ஸோ அல்லது பவருக்கான சோர்ஸோ கிடையாது. உங்களால் எதுவும் கொடுக்கப்படவும் இயலாது, என் வாழ்க்கையை கெடுக்கப்படவும் இயலாது. அது மாதிரியான சர்வ சுதந்திரத்துல நிம்மதியா இருக்கிறதுனால எனக்கு உங்கள் மீது இருக்கின்ற நேர்மையான அன்பினால் மட்டும் இந்த சத்தியங்களை சொல்லுகிறேன், கேட்டுக்கொள்ளுங்கள். முடிஞ்சவங்க பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க, முடிஞ்சவங்க உள்வாங்கி வாழுங்க. பசி தாங்குகிற உடல் அப்படிங்கிறது ஒரு சாதாரண விஷயம் அல்ல, உங்க வாழ்க்கைக்கே மிக பெரிய பலம். என்னுடைய அனுபூதியிலிருந்து சொல்றேன், கேட்டுக்கோங்க. மேபி 10-12 வயசு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். என்னுடைய குருமார்கள் எனக்கு இந்த ஆச்சாரிய அபிஷேகம் பண்ணி வச்சு, அதுக்கப்புறம் 16 வயசுல ஒரு பட்டாபிஷேகம், யோக பட்டாபிஷேகம் பண்ணாங்க. 12-13 வயசுல ஒரு ஆச்சாரிய அபிஷேகம் பண்ணாங்க. தொண்டை மண்டல ஆதீனத்தோட 230வது குருமகா சன்னிதானம் வந்து திருவண்ணாமலையில ஆயிரங்கால் மண்டபத்துல பண்ணாங்க. நல்ல வேளையா பரமசிவன் அருளால அந்த காலத்திலே அந்த போட்டோலாம் எடுத்து வச்சுட்டாங்க. வீடியோ எடுத்து வைக்கிற அளவுக்கு, அந்த அளவுக்கு வீடியோகிராஃப் பாப்புலர் அவைலபிள் இருக்கு அந்த காலத்துல. நான் சொல்றது 80sல. நான் சில புகைப்படங்கள் எடுத்து வச்சிருக்காங்க. அந்த புகைப்படங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா எப்படி இதே மாதிரி பத்மாசனம், இப்ப எப்படி உட்கார்ந்து இருக்கணும், இதே மாதிரி 10-12 வயசுல பத்மாசனத்துல தூக்கி பீடத்துல உட்கார வச்சு என்னுடைய பொது வாழ்க்கையை ஆரம்பிச்சு வச்சாங்க. ஆன்மீக பொது வாழ்க்கைய அப்போல இருந்து இப்ப வரைக்கும் ஆல்மோஸ்ட் 30 வருஷம் ஆயிருச்சு. ஆகமத்துல இந்த ஒரு 8 ஆசனங்கள் ரொம்ப உயர்வுத்தன்மை உடையவையாக சொல்லப்படுவது. யோகாசனம், அர்த்தபத்மாசனம், ராஜாசனம், பத்மாசனம், சித்தாசனம். இந்த 30 வருஷம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாள் விடாம
உலகத்துல எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அட்லீஸ்ட் லாஸ்ட் 20 வருஷம் டாக்குமெண்டடா போட்டோகிராஃப்ஸோட வீடியோகிராஃப்ஸோட டாக்குமெண்டடா காலையிலிருந்து ராத்திரி வரைக்கும் ஒரு நாளைக்கு ஆல்மோஸ்ட் 20 மணி நேரம் இந்த 8 ஆசனங்கள்ல ஏதாவது ஒரு ஆசனத்துல உட்கார்ந்து தொடர்ந்து சலிப்பில்லாது அயர்ச்சி இல்லாது தளர்ச்சி இல்லாது இன்டென்ஸான உற்சாகத்தோட புத்துணர்வோட என் குருமார்கள் எனக்கு கொடுத்த சத்தியங்களை உலகத்துக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறேன். என் முன்னாடி இருக்கிற பக்தர்கள், சீடர்கள், அன்பர்கள் அவங்க வேணா மாறிக்கிட்டே இருப்பாங்க. முப்பது ஆண்டுகள் பொது வாழ்க்கை, 20 ஆண்டுகள் வெல் டாக்குமெண்டட். காலையில என்ன வகுப்பு, என்ன சத் சங்கம், என்ன தீட்சை, என்ன சக்தி பாதம், எந்த நாட்டு மக்களுக்கு, மதியம் எந்த நாட்டு மக்களுக்கு என்ன வகுப்பு அப்படின்னு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு நாளைக்கு ஏறத்தாழ ஒரு நாளைக்கு 20 மணி நேரம் என்னுடைய வாழ்க்கை கடந்த 20 ஆண்டுகளாக டாக்குமெண்ட் ஆகி பப்ளிக்ல அவைலபிளா இருக்கு. நித்யானந்த பீடியான்னு ஒரு வெப்சைட்ல அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். டைம் இருக்குங்க போய் பாருங்க. அயராது தளராது இதை செய்து கொண்டே இருப்பதற்கு விடுமுறை கிடையாது. ஏதாவது ஒரு நாட்டுல, ஏதோ ஒரு ஊர்ல, ஏதோ ஒரு மக்களுக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறேன், தீட்சை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறேன். இதை செய்வதற்கு என் குருமார்கள் எனக்கு அளித்த மிக பெரும் வரம் பசி தாங்கும் உடல். என்ன வெளியிலிருந்து தாக்கிற இந்து விரோதிகளாகட்டும், பக்கத்துல வந்து வாழ்ந்து உளவு பார்த்து தாக்க முயற்சித்த இந்து துரோகிகளாகட்டும், விரோதி துரோகி 2 கும்பல் டீமே நீங்க பேசி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னு அவங்க தெளிவா சொல்லுவாங்க, சாமி கடும் உழைப்பு அளிப்பார். அது 2 பேராலையுமே மறுக்க முடியாது. என் விரோதிகளும் துரோகிகளும் கூட மறுக்க முடியாத ஒரு விஷயம் கடும் உழைப்பாளிங்கிறது. ஆனா உண்மையில பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய தனிப்பட்ட எனக்குள்ளேயே நான் என்னை உழைப்பாளியெல்லாம் உணரல. இத ஒரு இயற்கையான போக்காக உணர்கின்றேன். அதுக்கு காரணம் என்னன்னா, பசி தாங்குதல் உடல் சக்தின்னு என்னுடைய குருமார்கள் எனக்கு புரிய வச்சுட்டாங்க. இப்போ நவீன கால அறிவியல் பல்வேறு விதமான ஆராய்ச்சிகள் எல்லாம் பண்ணி ஒரு மனிதன் நீண்ட ஆயுளோடு, நீண்ட வாழ்நாளோடு, உச்சபட்ச அதிகபட்ச ஆரோக்கியத்தோடு வாழறதுக்கு அருமையான வழி இந்த இன்டர்மிட்டன்ட் ஃபாஸ்டிங்.
உணவை குறைத்தல், அது எடுத்துக்கொள்ளும் காலத்தை முறைப்படுத்துதல் அப்படின்லாம் பேசிட்டு இருக்காங்க. நம்முடைய இந்து பாரம்பரியத்திலே தெள்ளத் தெளிவாக நீண்ட நெடிய ஆராய்ச்சிகளுக்கு பிறகு இந்த சத்தியங்களை சரியா பாதமாக பெருமான் ஆகமத்துல மிக தெளிவாக வகுத்து அளித்து விட்டார். பெருமான் வகுத்து அளித்ததை அதுக்கு பிறகு வந்த பெருமானுக்கு பிறகு வந்த ஆப்த புருஷர்கள், ரிஷிமார்கள், குருமார்கள் அவங்களும் ரொம்ப தெளிவாக அதை மேலும் மேலும் விளக்கி உரைத்திருக்கிறார்கள். இது எல்லாத்தோட சாரத்தையும் உங்களுக்கு சொல்றேன், கேட்டுக்கோங்க. ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேளை சைவ உணவு, இந்த பழக்கத்தை உடனடியா உங்க வாழ்க்கையில கொண்டு வர முடியாது அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா கூட ஒரு வருஷம் ப்ராஜெக்டா இதை மாத்திக்கோங்க. 1 இயருக்குள்ள எப்படியாவது இந்த பழக்கத்துக்கு வந்துடுறது. ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேளை உணவு, நல்ல சைவ உணவு, எவ்வளவு குவான்டிட்டி வேணா எந்த உணவு வேணா எடுத்துக்கோங்க, சைவ உணவாக. ஒரு வேளையோடு இதை ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா பசி தாங்கும் உடல் அது ஒரு பெரிய சக்திங்கய்யா. பசி தாங்கும் உடல் வாழ்க்கைக்கே மிகப்பெரிய வரம்ங்கய்யா. முப்பது ஆண்டுகள் பொது வாழ்க்கை, 20 ஆண்டுகள் டாக்குமெண்டட் பொது வாழ்க்கை. ஆனா இன்னமும் ஒரு நாள் கூட ஒரு அழற்சியோ அயற்சியோ சோர்வோ உடலாலோ மனதாலோ நான் உணர்ந்ததே இல்லை. அடுத்தென்ன செய்வோம் அடுத்தென்ன செய்வோம் இயங்கிக்கிட்டே தான் போயிட்டு இருக்கிறேன். பல்வேறு வார்த்தைகளால், பல்வேறு உதாரணங்களால் இந்த பசி தாங்கும் உடலுடைய சக்தியை என்னால விளக்கிக்கிட்டே போக முடியும். அடிப்படையா உங்க மூளை பசின்னு கொடுக்கிற அந்த சிக்னல் உண்மையிலேயே உங்கள் உடல் தனக்குள் சேர்த்து வைத்திருக்கும் கொழுப்பை எரிக்கின்ற செயல்தான். உடனடியா வெளியிலிருந்து உணவை போட்டு உங்களை அழுத்தாதீர்கள். இந்த பசி வந்தால் 10ம் பறந்து போகும்ன்ற பழமொழியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சமூக மன அமைப்பை உங்கள் மீது திணிக்கின்றவை. கொஞ்சம் பொறுமையோட இந்த பசி வரும்பொழுது உங்க மனசு எப்படியெல்லாம்
பிரெயின் ஃபாக உருவாக்குது. பிரெயின் ஃபாக், இந்த வார்த்தையை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. மூளை முழுமையாக இயங்காமல் எரிச்சலை உண்டாக்கி, குழப்பத்தை உண்டாக்கி, உங்கள் மீதே உங்களை பற்றி ஒரு சலிப்பை உண்டாக்குவதுதான் பிரெயின் ஃபாக். ஆரம்பத்துல நீங்க இந்த ஒருவேளை உணவுக்கு உங்களை ஒழுங்குபடுத்தும் பொழுது இந்த பிரச்சனை எல்லாம் வரும். கொஞ்சம் பொறுத்து கொண்டு உங்களுடைய உடலையும் மனதையும் கொஞ்சம் யோகா பண்றது, ஈவன் ஜிம்முக்கு போற பழக்கம், ஒர்க் அவுட் பண்றது கூட ஓகே. கொஞ்சம் கடுக்காப்பொடி எடுக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்க உடம்புல இருக்கிற ஒட்டுண்ணிகளும் உயிருண்ணிகளும், இந்த ஒட்டுண்ணி உயிருண்ணிகள்ல தேவையில்லாதது சிலது இருக்கு, தேவையானது சிலது இருக்கு. இந்த தேவையில்லாத ஒட்டுண்ணிகள் உயிருண்ணிகளை கடுக்காப்பொடி வெளியில் எடுத்துரும். கடுக்காய்ப்பொடி, தினமும் கடுக்காய்ப்பொடி எடுக்கின்ற பழக்கம் வந்ததனாலே பசி தாங்குகின்ற பக்குவம், உடல் சக்தி உங்களுக்கு வந்துடும். தயவு செய்து இப்ப நான் சொல்ற விஷயங்களை ரொம்ப சின்னதா தள்ளி விடாதீங்க. உடலை மாத்திரம் பசி தாங்கும் சக்தியோடு உருவாக்கி விட்டீர்களானால் நாள் முழுக்க ஃப்ரெஷ்ஷா இந்த மொத்த பிரபஞ்சத்தோடையும் ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான ரொமான்ஸ்ல இருப்பீங்க, அலைவா இருப்பீங்க. அடுத்தென்ன அடுத்தென்ன அடுத்தென்னு உற்சாகத்தோடு இயங்குகின்ற உயர்நிலைக்கு பசி தாங்கும் உடல் மிகப்பெரிய பலமா இருக்கும். என் வாழ்க்கையில எனக்கு நல்லது பண்றவங்க நிறைய பேர் இருக்கீங்க. நிறைய பேர் எனக்கு நல்லது பண்ணியிருக்கீங்க. நிறைய பேருக்கு நான் நினைப்பேன், இவங்களுக்கெல்லாம் நான் நன்றி சொல்லணும்னா நினைப்பேன். அதுல பல பேரை நான் பார்த்தது கூட கிடையாது. சில நேரத்தில் நான் நினைக்கிறது உண்டு, எப்போவாவது நான் பொது வெளியில ஒரு தரமாவது இவங்களுக்கெல்லாம் நன்றி சொல்லிடணும். ஏன்னா அவங்களாம் எந்த அளவுக்கு என் வாழ்க்கையிலே சந்தோஷத்தை சேர்த்திருக்கிறார்கள், மகிழ்ச்சியை சேர்த்திருக்கிறார்கள். இந்த லிஸ்ட் போடணும்னா ஒரு லாங் லிஸ்ட் இருக்கு. சரண் தட்சிணாமூர்த்தின்னு ஒரு போட்டோகிராஃபர், திருவண்ணாமலை அடிக்கடி பல்வேறு கோணங்கள்ல போட்டோ எடுத்து வீடியோ எடுத்து யூடியூப்ல அப்லோட் பண்ணுவார். தவறாம அவர் போடுற அந்த திருவண்ணாமலையோட போட்டோஸ் வீடியோஸ் தவறாம பார்ப்பேன். பல தரம் நினைச்சுப்பேன், புண்ணியமா நல்லா இருக்கட்டும், ஆஹா என்னை போல சமூகத்தால் ஒதுக்கப்பட்ட சண்டாளர்களுக்கும் அண்ணாமலையான அருள் கிடைக்க, அண்ணாமலையானை கண்கொள்ளாத அவன் பேரழகை பேரருளை கண்டு ரசிக்கிறதுக்கு இவருடைய போட்டோஸ் வீடியோஸ் எல்லாம் அவ்வளவு உதவியா இருக்கு. எப்பவுமே நினைச்சுப்பேன், அண்ணாமலையானே என்போலும் தீனரை இன்புறக் காத்து நீ எந்நாளும் வாழ்ந்தருள் அருணாச்சலா. சமூகத்தாலே ஒதுக்கப்பட்ட செண்டாளர்கள் என்னால நேர்ல போய் பார்க்க முடியாது. ஆனா இவருடைய இந்த புகைப்படங்கள் வீடியோக்கள் அது மூலமா பார்த்து எப்போதும் சந்தோஷப்படுவேன். இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய லிஸ்ட் ஆஃப் பீப்புள் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நான் நன்றி கடன் பட்டதாக உணர்கின்றேன். அதே மாதிரி இன்னொருத்தர்
இவங்களெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணிடணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த சத் சங்கத்துக்கு நடுவில் வாய்ப்பு வரும் பொழுதே இதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணிடுறேன். அட்லீஸ்ட் குறைஞ்சபட்சம் அவர்களுக்கு என் நன்றியாவது சொல்லிடுறேன். இந்த சாப்பாட்டு ராமன் ஒரு சித்த வைத்தியர் யூடியூப் சேனல் நடத்துறார். அவர் ஜீரண ரகசியம்னு சொல்லி ஒரு அருமையான ஒரு சப்ளிமெண்ட், எலுமிச்சை சாறு, இஞ்சி சாறு, பூண்டு சாறு, ஆப்பிள் சைடர் வினிகர், இந்த மாதிரி மொத்தம் 5 பொருள் சேர்ந்து ஒரு ஜீரண ரகசியம்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்காரு. அவருடைய அந்த ஜீரண ரகசியம், அந்த பொருள் எனக்கு மிகப்பெரிய உதவி செய்தது. என்னுடைய உடம்பை நான் கொழுப்பை கரைத்து தூய்மையா வச்சுக்கிறதுக்கு. இதை நான் பொதுவெளியில் பதிவிட விரும்புகின்றேன். எனக்கு அவருடைய அந்த ஜீரண ரகசியம் மிகப்பெரிய உதவி செய்தது. என்னுடைய அன்பர்கள், சீடர்கள் எல்லாருக்கும் நான் வைக்கிற வேண்டுகோள் என்னன்னா, நான் இங்க கைலாசத்துல இந்தியாவில் அவர்கிட்ட இருந்து வாங்கி எடுத்துட்டு வர முடியாதுங்கிறதால நானே செஞ்சுக்கிட்டேன். இங்க நாங்களே செஞ்சுக்கிட்டோம். அவர் வீடியோ போட்டிருக்காரு, அதை பார்த்து நாங்களே செஞ்சுக்கிட்டோம். நம்முடைய அன்பர்கள் எல்லாரும் அவரை அணுகி அவருடைய ஆலோசனை பெற்று அவரிடமிருந்து வாங்க வேண்டும் அப்படின்னு வேண்டுகோள் வைக்கிறேன். காரணம் என்னன்னா, இந்த சித்த வைத்தியம் சார்ந்த பல ரகசியங்களை யாருமே வெளியில சொல்ல மாட்டாங்கய்யா. அவர் அதை பொது வெளியில சொன்னது மூலமா அவருடைய நேர்மையை, அவருடைய உண்மையான அன்பை மக்களுக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கார். அது மாதிரியான நேர்மையான மனிதர்களுக்கு, அன்பர்களுக்கு அவங்க கிட்ட இருந்து இந்த பொருளை வாங்கிறது மூலமாவது ஒரு சிறிய நன்றி கடன், ஒரு சிறிய அன்பு காணிக்கையை செய்வதுதான் அவங்களுடைய நேர்மைக்கு நாம செய்யற ஒரு சிறிய அன்பளிப்பாக இருக்கும் நினைக்கிறேன். அதனால என்னுடைய அன்பர்கள், நான் வேணுனே தான் 4 பொருளை மட்டும் சொல்லிட்டு 5வது பொருளை சொல்லாம விட்டேன். அதுல 5 பொருள் சேர்த்திருக்காரு. ஏன்னா நீங்களே போய் அந்த வீடியோ பாருங்க. அப்புறம் நீங்க அவரை நேரடியாக அப்ரோச் பண்ணுங்க. நீங்க செஞ்சு யூஸ் பண்றதுக்கு பதிலாக அவரை அப்ரோச் பண்ணி கன்சல்டேஷன் பண்ணி அவர்கிட்ட இருந்து வாங்குங்க. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த மாடர்ன் டே பார்மசூட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரிலாம் மாஃபியா மாதிரி பணத்துக்காக உங்க உயிரையே திங்குறாங்க, கொள்ளை அடிக்கிறாங்க. ஆனா நம்முடைய இண்டிஜீனியஸ் டாக்டர்ஸ், நம்முடைய வேறாக இருக்கின்ற சித்த மருத்துவர்களும் ஆயுர்வேத மருத்துவர்களும் அவங்க வாழ்க்கையே இழந்தா கூட அவர்களுடைய அந்த மருத்துவ ஞானத்திற்கு கற்பிழக்காமல், அவர்களுடைய கற்புல காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்காம உங்களுடைய உயிருக்கு நேர்மையாக இருந்து அந்த ரகசியங்களை உலகத்துக்கெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. நம்முடைய இந்து மதத்தினுடைய அடிப்படையான வைத்திய முறைகளான சித்தம், ஆயுர்வேதம், இவைகளை அழிப்பது, நம்ம உயிரை குடிப்பதற்காக, பணத்திற்காக நம்முடைய உயிரையே குடிக்கின்ற மிகப்பெரிய பார்மா மாஃபியாங்க. என்றாவது ஒரு நாள் என் மக்கள் இதை புரிந்து கொள்வீர்கள். புரிஞ்சுக்கிற வரைக்கும் நான் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன், அவ்வளவுதான். எனிஹோ, நான் சொல்ல வந்த கருத்துக்கு வருகிறேன்.
சாப்பாட்டு ராமன் சித்த வைத்தியர் அவர்களுக்கு என் நன்றியை சமர்ப்பிக்கின்றேன். அவருடைய அந்த ஜீரண ரகசியம், எனக்கு ஒருவேளை உணவு அருந்துகிற பழக்கம் தான், என்னுடைய வாழ்க்கை முறை ஒருவேளை உணவு தான், ஆனா எனக்கு கூட அது ரொம்ப உதவுச்சு. அவருடைய அந்த ஜீரண ரகசியம் சப்ளிமெண்ட் வந்து எனக்கு மிகப்பெரிய உதவியாக இருந்தது, இன்னமும் உதவியாக இருக்கிறது. அந்த ரெசிப்பிய செய்முறையை வெளியிட்டதற்காக அவருக்கு நன்றி. இன்னும் லாங் லிஸ்ட் வச்சிருக்கேன். நான் நன்றி சொல்ல வேண்டியவர்கள். அதே மாதிரி நாட்டு நடப்பை நான் தெரிந்து கொள்ளணும்னு நினைச்சேன்னா, இப்போ உலகளாவிய இந்து மதம் சார்ந்த செய்திகள், எனக்கு வேற எதுலையும் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது, இந்து மதத்தை பத்தி மட்டும்தான் இன்ட்ரெஸ்ட். உலகளாவிய இந்து மதம் சார்ந்த செய்திகளுக்கு ஒரு சில நபர்கள் பேர் வச்சிருக்கேன். அவங்க இந்து மதம் பத்தி என்ன பேசினாலும் அந்த காணொளிகளை டைம் ஸ்டாம்ப் போட்டு என்னுடைய செக்ரட்டரி எனக்கு எடுத்துட்டு வந்து பிரசன்ட் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் இந்திய அளவில் சில பேர் வச்சிருக்கேன், அவங்கள கொண்டு வந்து பிரசன்ட் பண்ணுவாங்க. தமிழ்நாடு அளவில் சில பேர் வச்சிருக்கேன், அவங்கள கொண்டு வந்து எனக்கு பிரசன்ட் பண்ணுவாங்க. முதல்ல நினைச்சேன் இவங்க பேரெல்லாம் நம்ம பொதுவெளியில சொல்லாம இருந்துடலாமா அப்படின்னு. பிறகு எனக்கு தோணியது, நான் யாரை நேர்மையானவர்கள் என்று நம்புகிறேனோ, யார் மூலமாக யாருடைய செய்திகளை நான் உள்வாங்குகிறேனோ அவர்களுக்கு நான் நன்றி கடன் பட்டிருக்கிறேன். இந்த மாதிரி நேர்மையோடு நடக்கின்ற விஷயங்களை அவங்க சொல்றதுனாலதான் எனக்கு தெரிய வருது. ஒரு 10-15 பேர் அந்த லிஸ்ட்ல இருக்காங்க. ஐயா கிஷோர் கே சுவாமியை ரொம்ப பிடிக்கும், ரங்கராஜ் பாண்டி ஐயாவை பிடிக்கும், மாரிதாஸ் ஐயாவை பிடிக்கும், இளைய பாரதம் கார்த்திக் கோபிநாத் அவரை பிடிக்கும். இவங்க எல்லாருடைய அவங்க போடுற காணொளிகள் மூலமா தான் இந்து மதம் சார்ந்த எந்த விஷயத்தையும் தெரிஞ்சுப்பேன். இவங்களுடைய நேம்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து வச்சிருக்கேன். அவங்க என்ன வீடியோ போட்டாலும் அதுல இந்து மதம் சார்ந்து என்னென்ன விஷயங்கள் இருந்தாலும் அதை டைம் ஸ்டாம்ப் போட்டு எனக்கு எடுத்துட்டு வந்து ஸ்க்ரோல் பண்ணி காமிச்சிருவாங்க. இதுல யாரையும் நான் ஆக்சுவலா ரங்கராஜ் பாண்டி ஐயா தவிர வேற யாரையும் நான் நேர்ல பார்த்தது கிடையாது, எனக்கு பழகியது கிடையாது. ஆனா இவங்க எல்லாருடைய நேர்மையும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இது மாதிரி நான் நன்றி கடன் பட்டிருக்கின்ற பல பேர், ஒரு பெரிய லிஸ்ட் இருக்கு. அவங்களுடைய மூலமாலாம் கைலாசத்துக்கு பல விதத்துல உதவி இருக்கவங்க. இவங்க எல்லாருக்குமே என்னுடைய வேண்டுகோள், கொஞ்சம் ஆரம்பத்துல கஷ்டப்பட்டாலும் இந்த ஒருவேளை உணவிற்கு உங்களுடைய உடலை அமைத்துக் கொண்டீர்களானால், இந்த விஷயம் வந்து ஐயா சாப்பாட்டு ராமன் சித்த வைத்தியருக்கு கிடையாது. அது அவர் அவருடைய உடம்பை அவரே கட்டமைச்சுக்கிட்டார். அவரால் எதையும் உண்ண முடியும், எதையும் ஜீரணிக்க முடியுங்கிற ஒரு உடல் அமைப்பு அமைச்சுக்கிட்டாரு. நான் சாதாரணமா மற்ற எல்லோருக்கும் சொல்ல விரும்புறது என்னன்னா, இந்த ஒருவேளை உணவிற்கு நம்மை அமைத்துக் கொண்டோமானால் நீண்ட ஆரோக்கியத்தோடு
நீண்ட ஆயுளோடு நாம் வாழ்வோம் அப்படிங்கிறது நான் உங்க எல்லாருக்கும் சொல்ற வேண்டுகோள். என்னுடைய நான் யாரை நேர்மையாக நேசிக்கின்றேனோ அவங்க எல்லாருக்குமே நான் வைக்கிற வேண்டுகோள், நம்ம எடுத்திருக்கிற இந்த மனித உடல் அமானுஷ்யமான சக்திகளை உடையது. இந்த ஒருவேளை உணவிற்கு நம்மை பழக்கப்படுத்திக் கொண்டோமானால் தனக்குள் இருக்கும் பல யோக சக்திகளை அது வெளிப்படுத்த துவங்கும். தனக்குள் இருக்கின்ற மிகப்பெரிய சாத்தியங்களை எல்லாம் அது சத்தியமாக்கும். பெரிய பெரிய செல்வந்தர்கள், வெற்றி அடைந்தவர்கள் என்கிட்ட வந்து அவர்களுடைய குழந்தைகளை, அடுத்த தலைமுறையை எப்படி பயிற்சி பண்ணணும், எப்படி வளர்க்கணும்னு கேட்கும் பொழுதெல்லாம் நான் அவங்களுக்கு சொல்ற ஒன்னே ஒண்ணு இதுதான், ஐயா, குழந்தைக்கு பசி தாங்கும் உடலையும் பழி தாங்கும் மனத்தையும் பக்தி தாங்கும் உயிரையும் கத்துக் கொடுத்துருங்க. இந்த பழி தாங்கும் மனம் இருக்கீங்க, அது ஒரு மிகப்பெரிய சக்தி. தன்னுடைய குறிக்கோள்ல இருந்து நாம டைவர்ட்டே ஆகாம மிக தெளிவா நம்ம குறிக்கோளை நோக்கி போய்கிட்டே இருக்கிறதுக்கான ஒரு அருமையான சக்தி பழி தாங்கும் சக்தி, பழி தாங்கும் மனம். உலகத்துல எல்லாமே மாறுங்கய்யா, அதோட சேர்ந்து நாமளும் மாற ஆரம்பிச்சோம்னா அழிஞ்சு போயிடுவோம். நம்முடைய உயிரும் உயிர்மையின் நோக்கமும், அதுக்கு நம்ம உயிர்மையின் நோக்கத்துக்கு நாம வச்சிருக்கிற கற்பும் மாறாம இருக்கிற வரைக்கும் ஜெயிச்சிருவோம். ஏர்லியஸ்ட் என்னுடைய வாழ்க்கையில டாக்குமெண்டட் வீடியோ அவைலபிள்னா 2000, அதாவது 22 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சில பக்தர்கள் ஒரு சின்ன வீடியோ எடுத்து அதை பிற்காலத்தில் எங்களுக்கு அனுப்புனாங்க. இப்போ கிடைச்சதை அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். மேபி ஒரு 10 நிமிஷம் தான் நினைக்கிறேன் அந்த வீடியோ. அந்த 10 நிமிஷம் வீடியோவில் ஏதோ ஒரு மலையடி வாரத்தில் ஓரமாக உட்காந்து 2-3 பேர் சுற்றி உட்காந்துருக்காங்க. அவங்க ஏதோ கேள்வி கேட்குறாங்க, அதுக்கு நான் பதில் சொல்கிறேன். அதை வீடியோ எடுத்திருக்காங்க. அந்த 10 நிமிஷம் காணொலியிலேயே மிக தெளிவாக என்னுடைய வாழ்க்கையோட போக்க சொல்கிறேன். என்னுடைய வாழ்க்கையின் நோக்கம் என்ன, நான் என்ன என்னுடைய குருமார்கள்ட்ட இருந்து பெற்றேன், நான் என்ன இந்த உலகத்துக்கு செய்ய போறேன், இந்த 22 ஆண்டுகளாக நான் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறேன் அப்படிங்கிறத தெளிவா அந்த 2000 எடுக்கப்பட்ட அந்த காணொலியில தெளிவா சொல்லியிருக்கேன். 30 ஆண்டுகள் பொது வாழ்க்கையா இருந்தாலும் இந்த 2000 டாக்குமெண்டட் லைஃப், 2000 எடுக்கப்பட்ட அந்த காணொலியை எடுத்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா நித்யானந்த பீடியால அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே புரியும். என் குறிக்கோள்ல இருந்து நான் மாறவே இல்லை. என் குறிக்கோளுக்கு, என் உயிர்மைத்தன்மைக்கு, ஏன் நான் உயிரோடு இருக்கின்றேன் அப்படிங்கிற அந்த குறிக்கோளுக்கு
நான் கொண்ட கற்பு மாறவே இல்லை. எப்பேற்பட்ட பழிச்சொல், தாக்குதல் என்னென்ன வந்தாலும், எத்தனை ஷேமிங் உண்டோ, அந்த பாடி ஷேமிங் என்னென்னவோ சொல்றாங்க இல்லையா, கேரக்டர் அசாசினேஷன், எல்லா விதமான தாக்குதல்களையும் பார்த்து முடிச்சிட்டேன். அது எதுவுமே என் குறிக்கோளுக்கு நான் கொண்ட கற்பை ஒரு சிறிது கூட மாற்ற முடியல. காரணம் ஒன்னே ஒண்ணுதான். என் குருமார்கள் சின்ன வயசுலயே எனக்கு இதை கத்துக் கொடுத்துட்டாங்க. பழி தாங்கும் மனசக்தி. என்னை பற்றி எனக்கு தெளிவை சொல்லி, நான் என்கின்ற உணர்வு விளைவதற்கு முன்பாகவே தானாகிய பரம்பொருளை அனுபூதியாக மலர வைத்து, தானாகிய பரம்பொருள் அனுபூதியிலே வாழுகின்ற நான் என்கின்ற தன்மையை அவர்களுடைய பேர் அருளாலே கொடுத்து விட்டார்கள். நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. ஒரு சாதாரண மிடில் கிளாஸ் லைஃபோ இல்ல அதை விட லோயர் மிடில் கிளாஸ் லைஃபோ வாழ்ந்துட்டு போயிடுறதுன்னா உங்களுக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லை. வாழ்க்கையில ஏதாவது சாதிக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா தலைவனாகணும். எந்த துறையில் தலைவனாகணும்னு நினைச்சாலும் சரி, அரசியல், ஆன்மீகம், சினிமா, பொதுவெளி, செய்தி, ஊடகத்துறை, எந்த துறையில் தலைவனாகணும்னு நினைச்சீங்கன்னாலும் ராஜவித்தை, ராஜகுஹ்யம், தலைவனாகும் சூக்ஷ்மம், தலைவனாகும் ரகசியம், இந்த 3 தான். பசி தாங்கும் உடல், அயராது தளரா, விடத்தாலும் முடக்கப்பட இயலாத வீரியம் கொண்ட உடல். பழி தாங்கும் மனோசக்தி. இந்து மீசியா மீடியாவால் கொட்டப்பட்ட விஷம் நெருப்பு ஆற்றிலே நீந்தி கரை கண்டவன் அப்படிங்கிற அந்த அனுபவத்திலிருந்து சொல்றேங்க. இந்து மீசியா, இந்த வார்த்தையை நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள். அதாவது மொத்த உலகளாவிய இந்து விரோத சக்திகள், இந்து விரோத தீய சக்திகள், அந்த நெட்வொர்க் தான் இந்து மீசியா. முதலாம் திராவிஷ்ன்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஆனா திராவிஷ்ன்ற வார்த்தை ரொம்ப சின்ன லோக்கலைஸ்டு வேர்டு. அந்த ஹிந்து மீசியாங்கிற அந்த குளோபல் நெட்வொர்க் தான் திராவிஷ்ன்ற முகமூடிய மாட்டிக்கிட்டு தமிழ்நாடு அந்த லெவல்ல விளையாடுது. அது திராவிஷ்ங்கிறது வேற சாதாரண முகமூடி தானே தவிர அதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய இன்டர்நேஷனல் குளோபல் நெட்வொர்க் இருக்கு. ஹிந்து விரோத தீய சக்திகள், அதை தான் இந்த ஹிந்து மீசியான்ற வேர்ட்ல சொல்ல வரேன். இந்த ஹிந்து மீசியா அவங்க எப்படி இந்த
ஹோலோகாஸ்ட் ப்ரொஃபைலிங்னு சொல்லுவாங்க. ஹோலோகாஸ்ட் ப்ரொஃபைலிங்னா என்னன்னா, ஒரு நபர் உருவாகி வரும்பொழுதே அவருடைய ஃபியூச்சர் பாசிபிலிட்டிய ப்ரெடிக்ட் பண்ணி அப்பவே அழிச்சிருவாங்க. அதுதான் ஹோலோகாஸ்ட் ப்ரொஃபைலிங். இந்த ஹிந்து மீசியா கும்பல், இந்து விரோத தீய சக்திகள் என்னை தாக்கி அழிக்க முயற்சி பண்ணப்போ நான் ஒன்னும் கைலாசத்தை செஞ்சு முடிச்சிடல. ஆனா அது மாதிரியான கனவுகளை நான் கண்டு கொண்டிருக்கின்றேன்ற காரணத்துக்காக என்னை அழிக்க முயற்சித்தார்கள். இந்துக்களுக்கு நான் என்ன பெரும் நன்மை செய்ய போகிறேன்னு இந்துக்கள் புரிந்து கொள்வதற்கு முன்பாக இந்து விரோத தீய சக்திகள் புரிந்து கொண்டன. அதுதான் ஹோலோகாஸ்ட் ப்ரொஃபைலிங், ஹோலோகாஸ்ட் லெவல் ப்ரொஃபைலிங்னு சொல்லுவாங்க. ஒருவன் முளைத்து வரும் பொழுதே இவன் எப்படி கிளைத்து எழுவான் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிட்டு ஹோலோகாஸ்ட் ப்ரொஃபைலிங் பண்றது. நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள். என தாக்கின அழிக்க முயற்சி பண்ண அந்த தீய சக்திகள் கும்பல்ல என் மீது கொஞ்சம் கரிசனம் உடைய ஒரு நபர், காரணம் சொல்ல மாட்டேன், ஒரு நபர் இருந்தார். அவர்கிட்ட நான் கேட்டேன், ஏன் நான் ஒன்னும் அவ்வளவு பெரிய ஆள் இல்லைங்க, சாதாரணமா திருவண்ணாமலை பிச்சை எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு ஒரு ஓரமா பிளாட்ஃபார்ம்ல விழுந்து கிடக்கிற ஒரு சாமியார் நானு. என்ன போய் தன்னுடைய ரத பத கஜ சகல சேனைகளையும் திரட்டி ஊடகம் ஒரு பக்கம் சட்ட ரீதியாக, இன்னொரு பக்கம் ஆர்கனைசேஷனை மொத்தமா ஃப்ரீஸ் பண்ணி என்னுடைய ரிசோர்சஸ் மொத்தத்தையும் முடக்கி பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரீஸ் பண்ணி இப்படி மல்டி லெவல் ஒரு 10-15 படைகளை அனுப்பி என் மீது தாக்குதல் நடத்த வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்குன்னு அவனு அவ்வளவு பெரிய ஆள் இல்லையங்கய்யா. அவர் சொன்னார், இல்ல சாமி, இப்ப நீங்க அவ்வளவு பெரிய வேலை எதுவும் செஞ்சிடல, ஆனா அவ்வளவு பெரிய வேலை செய்யறதுக்கான கனவுகளை சுமந்து கொண்டு நீங்கள் இருக்கின்றீர்கள். அதை சத்தியமாக்குகின்ற சாத்தியம் உங்களுக்கு இருக்கு. உங்களுடைய சாத்திய கூறு நீங்கள் கண்டு கொண்டிருந்த கனவிற்காக உங்களை அடித்தார்கள். ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல என்ன ஒரு சினிமால சொல்லுவாங்க இல்லையா, தொன்னையில தின்னுட்டு திண்ணையில தூங்குறவங்க, தொன்னையில வாங்கி தின்னுட்டு திண்ணையில தூங்குறவங்க. ஆக்சுவலா தொன்னையும் திண்ணையுமே கூட எனக்கு லக்ஸுரிங்க. நான் சொல்றேன் இல்லையா, என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கை நீட்டினா சோறு, கால் நீட்டினா தூக்கம். தமிழ்ல சொல்லுவோம், லிங்கமே தெய்வம், பொங்கலே பிரசாதம், கை கழுவ குளத்துல போய் தண்ணி இல்லைன்னா கம்பமே தண்ணி, குளத்துல தண்ணி இல்லைன்னா குளத்தங்கர மண்டபத்து கம்பமே தண்ணி, அதுலயே கை தொடச்சுக்கிறது. இது மாதிரி வாழ்ந்தவன் தாங்கய்யா நானு. அது மாதிரி கை நீட்டின இடத்துல சோறு, கால் நீட்டின இடத்துல தூக்கம்னு ஒரு மூலையில தூங்கிட்டு இருந்த சாமியார போய் இவ்வளவு வேகமா அழிக்க முயற்சிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லையேன்னு கேட்டேன். அவர் சொன்னாரு, நீங்க தூங்கினது தப்பு இல்ல சாமி, தூங்கும் பொழுது நீங்க கண்டு கொண்டிருந்த கனவு. இதுதான் அந்த ஹோலோகாஸ்ட் லெவல் ப்ரொஃபைலிங்னு சொல்லுவாங்க.
ஒருவனுடைய சாத்தியக்கூறை தெரிந்து அவன் முளைப்பதற்கு முன்னால் அழித்து விடுவது. பரமசிவன் பேரருளாலே இந்த ஹிந்து மீசியா கும்பலிடமிருந்து தப்பித்தேன். பரமசிவன் காப்பாற்றி விட்டார். அதுதான் உண்மை. அவருடைய நேரடி கருணையினால்தான் இந்த ஹிந்து மீசியா கும்பலுடைய பெருந்தாக்குதலிலிருந்து தப்பித்தேன். இல்லைன்னா நான் ஒன்னும் அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாம் பண்ண தெரியாதுங்க. இவர்கள்ட்டிருந்து என்னை காப்பாத்திக்கிறதுக்கு பொறுமையான அமைதியான விதத்திலே என் குறிக்கோளிலிருந்து நான் விலகாமல் இருப்பதற்கு எனக்கு மிகப்பெரிய உதவியா இருந்தது என் குருமார்கள் எனக்கு கொடுத்த பிரசாதமான பழி தாங்கும் மனோசக்தி. பழி தாங்கும் மனோசக்தி. தலைவனா ஆகணும்னு நினைக்கிற எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்குங்க. ஒரு மனிதன் பழி தாங்குகிற மனோசக்தியை வளர்த்து கொண்டானால் உண்மையில பாத்தீங்கன்னாங்கய்யா, உங்களை புகழறவங்களை உங்களை சுத்தி விடவே விடாதீங்க. உங்களை புகழறவங்க தான் மிகப்பெரிய திருட்டு பசங்களா இருப்பானுங்க, குள்ளநரி கும்பலா இருப்பானுங்க. உங்களை புகழறவனுங்களை உங்களை சுத்தி அனுமதிக்காமல் இருந்தீர்களானாலே உங்களுக்குள்ள அந்த பிரெயின் ஃபாக் வராது. வாழ்க்கைய பத்தி ஒரு மதமதப்போ மமதையோ வராது. வாழ்க்கைய பத்தி மதமதப்போ மமதையோ வரலன்னாலே வாழ்க்கையில ஜெயிச்சிருவீங்க. எனக்கு என் குருமார்கள் கொடுத்த மிகப்பெரிய வரம் என்னன்னா, என்ன அவங்க பீடத்துல வச்சப்போ எந்த மாதிரி வாழ்க்கை முறை எனக்கு கொடுத்தாங்களோ, கை நீட்டினா சோறு, கால் நீட்டினா தூக்கம், மொத்தமா ஒரு 10 பொருள் தான் அவங்க எனக்கு கொடுத்த சொத்து. 10 மட பாய், 6 அரிசி மண்டி சாக்குப்பை, நாச்சியார் கோயில் விளக்கு, ஸ்ரீரங்கத்து உலக்க. அந்த உலக்க அரிசி குத்துறதுக்கெல்லாம் இல்ல, ராத்திரில ஆசிரமத்துக்கு கதவை மூடிட்டு கதவுக்கு அந்த முட்டு கொடுக்கறதுக்காக, இந்த கதவு யாரும் உடைச்சிட்டு திறந்துடாம இருக்கிறது முட்டு கொடுக்கறதுக்காக இந்த திருவரங்கத்து உலக்க. இந்த மாதிரி மொத்தமா ஒரு 10 பொருள். ஈரோடு பவானி தரை கம்பளம் தரி. இன்னமும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த 10 பொருட்களைத்தான் என் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில யூஸ் பண்ணுவேன். ஏன்னா அது எனக்கு ஒரு இனிமையான என் குருமார்களோடு இருக்கின்ற உணர்வின் உறவின் நினைவு. அவங்க என்ன மாதிரி வாழ்க்கை எனக்கு கொடுத்தாங்களோ அதை அப்படியே வாழறதுக்கு
தொடர்ந்து வாழறதுக்கு எத்துணை செல்வமும் எது சுற்றி சேர்ந்தாலும் என் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில பசி தாங்கும் உடலோடு பழிதாங்கும் மனத்தோடு பக்தி தாங்கும் உயிரோடு வாழுகின்ற சக்தியை கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. நான் யாருக்கெல்லாம் நன்றி கடன் பட்டிருக்கணும், என்னுடைய திருவோட்டுல ஒரு பருக்கை அரிசி போட்டிருந்தா கூட நான் உங்களுக்கெல்லாம் நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன். என்னுடைய அறிவுல ஒரு அக்ஷரத்தை, ஒரு கருத்தை எனக்கு சேர்த்திருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நான் நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன். ரீசண்டா என்னுடைய ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து கேட்டார், சாமி நம்ம ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டருக்கு தனியா ஒரு எம்பளம் பண்ணணும், நம்ம ரிசர்வ் பேங்க்குக்கு தனியா ஒரு எம்பளம் பண்ணணும், என்ன சாமி எம்பளம் பண்ணலாம்? நான் சொன்னேன், அப்பா நமக்கு வருமானம் எப்படி வருது? பிச்சை எடுக்கிறது தான். அதனால பரமசிவன் படத்தை மேல போட்டு கீழே திருவோட்டை போட்டுக்கோ, அதான் நம்ம எம்பளம், வேற ஒண்ணும் கிடையாது. நம்ம பினான்ஸ் மினிஸ்டர் எம்பளமா? ஏன்னா திருவோட்டுக்கு நன்றியோட இரு, அவ்வளவுதான். யார் யாரெல்லாம் எனக்கு நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ உதவி செய்தீர்களோ உங்க எல்லாருக்கும் நான் நன்றி கடன் பட்டிருக்கின்றேன். உங்க எல்லாருக்கும் நான் வைக்கிற வேண்டுகோள், இந்த 3 தான் என் குருமார்கள் எனக்கு கொடுத்த பலம். பசிதாங்கும் உடல் சக்தி, பழிதாங்கும் மனோசக்தி, பக்தி தாங்கும் உயிர் சக்தி. பக்தி தாங்கும் உயிர் சக்தினாங்கய்யா, வாழ்க்கையில என்ன நடந்தாலும் அப்பன் அண்ணாமலையாரும் அன்னை மீனாட்சியும் நம்ம உயிருக்குள்ள மலர்ந்து இருக்காங்க. அவர்கள் இந்த உயிருக்குள் மலர்ந்து இருந்தாலே போதுமானது. அதனால் இந்த உயிருக்கு உள்ளும் வெளியிலும் எல்லாமே மங்களமாகவும் நன்மையாகவும் தான் நடக்கும். நடக்கும் பொழுது நம்மளுக்கு சில நேரத்துல பிரெயின் ஃபாக் வந்து இது மங்களமா இது நன்மையான்ற சந்தேகம், சுய சந்தேகம் வந்தாலும் அதை பத்தி கவலைப்படாம உயிரிலே பக்தியை தாங்கி வாழ்வதுதான் உயிர் சக்தி. எப்பேற்பட்ட பிரச்சனைகள் தாக்குதல்கள் வந்தாலும் பல நேரத்துல இந்த இந்து மீசியா கும்பல், தீவிரவாத கும்பல், தீய சக்திகள் கும்பல் ஆசிரமத்துக்கு நெருப்பெல்லாம் வச்சு விட்டுருவாங்க, எரிஞ்சிட்டு இருக்கும் சுத்தி. நான் பாட்டுக்கு காலையில எந்திரிச்சோடனே என்ன பண்ணுவேன், அது நெருப்பு அணைக்கிறதுக்கு வேலை செய்யற ஒரு டீம் வேலை செய்யட்டும், நம்ம சத் சங்கத்தை ஆரம்பிப்போம்பா வாப்பா அப்படிம்பேன். என்ன சாமி இப்படி சொல்றீங்களேன்னு என்னுடைய சன்னியாசிகள் கேட்பாங்க. நான் ஒண்ணுதான் சொல்லுவேன், அப்பா சின்ன வயசுல குழந்தைங்க துரு துருன்னு இருந்தா தாயார் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த குழந்தைய தூக்கி டைனிங் டேபிள் மேல உட்கார வச்சிருவாங்க. 2-3 ஏன்னா அப்படித்தான் பண்ணுவாங்க. டைனிங் டேபிள் மேல உட்கார வச்சுட்டு 2-3 விக்கிரகங்களை கொடுத்துருவாங்க. நான் பாட்டுக்கு பொட்டாட்டு உட்காந்து என்ன பண்ணுவேன், அந்த விக்கிரகங்களுக்கு துணி சுத்தி அலங்காரம் பண்ணி, அதுக்கு நகை போட்டு அலங்காரம் பண்ணி, நான் பாட்டுக்கு அவங்களோட பேசிக்கிட்டு அவங்க என் கூட பேசிக்கிட்டு அப்படியே உட்காந்துருப்பேன். அதுக்கப்புறம் எப்போ அம்மாவுக்கு நேரம் இருக்கோ என்னை அட்டன் பண்றதுக்கு அப்போ வந்து சேரை கிட்ட எடுத்து போட்டு என்னை இறக்கி அட்டன் பண்ணி சாப்பாடு கொடுக்கறது, பார்த்துக்கிறது, இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி தான் இன்னமும் அம்மா மீனாட்சி இந்த சிம்மாசனத்தை தூக்கி உட்கார வச்சுட்டா.
உட்கார வச்சுட்டு அவ கொடுத்த சக்திகள், அண்ணாமலையான் கொடுத்த ஞானம், இது எல்லாத்தையும் நான் பாட்டுக்கு உட்காந்து எப்படி அம்மா டைனிங் டேபிள் மேல தூக்கி வச்சப்போ நான் பாட்டுக்கு அந்த விக்கிரகங்களுக்கு அலங்காரம் பண்ணிட்டு அதுகளோட பேசிட்டு இருந்தனோ, அதே மாதிரி இப்பவும் அப்பன் கொடுத்த ஞானமும் அம்மை கொடுத்த சக்தியும் உலகத்துக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறேன். அவ்வளவுதான். இதுல ஒன்றும் பெரிய வெளியிலிருந்து வருவது நன்றோ தீதோ, உயிர்மை நான் என்கின்ற இருப்பும் அதன் போக்கும் பெருமானின் இருப்பு பக்தியை தாங்குமானால் அதுதான் உயிருக்கான சக்தி. வெளியிலிருந்து எப்பேற்பட்ட சூழ்நிலை வந்தாலும் அமைதியா நிர்விகல்ப சமாதியில உட்கார்ந்து பெருமான் உள்ள இருந்து என்ன தீர்வை கொடுக்கிறாரோ அதை செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருப்பேன். யாரெல்லாம் என் பலம் என்னவென்று தெரிந்து கொண்டு அதை உள்வாங்கிக் கொள்ள விரும்புகிறீர்களோ அவங்க எல்லாருக்கும் நான் சொல்ற வேண்டுகோள் இதுதான். பசிதாங்கும் உடல் சக்தி, பழி தாங்கும் மனோ சக்தி, பக்தி தாங்கும் உயிர் சக்தி. உலகத்துல எத்தனை விதமான போபியோ உண்டோ அத்தனை போபியோ கும்பலையும் என்னை அட்டாக் பண்ணிட்டாங்க. எத்தனை விதமான ஷேமிங் உண்டோ, அந்த பாடி ஷேமிங், இந்த ஷேமிங், அந்த ஷேமிங் என்னென்னவோ சொல்றோம் இல்லையா, அது எல்லா ஷேமிங்கும் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க. நேமிங், ஷேமிங், விஷத்தை கொட்டுறது எல்லாத்தையும் பார்த்து முடிச்சிட்டேன். பரமசிவன் பேரருளாலே இது எல்லாத்தையும் பார்த்து முடிச்சு என்னுடைய குறிக்கோள் என்னவோ அதுல பரமசிவன் வெற்றியையும் கொடுத்துட்டாரு. இந்த எல்லா தாக்குதல்ல இருந்தும் பரமசிவன் என்னை காப்பாற்றியது மட்டுமல்லாது, எனக்கு அவர் குறிக்கோளா என்ன சொன்னாரோ, என் குருமார்கள் குரு பரம்பரை எனக்கு என்ன குறிக்கோளா சொல்லி கொடுத்தார்களோ அதுல வெற்றியும் கொடுத்து விட்டார். இப்பவும் ஏதாவது கொஞ்சம் நேரம் கிடைச்சாலும் என்ன பண்ணுவேன், என்னுடைய குருமார்கள் எனக்கு என்னென்ன சொல்லி கொடுத்தார்கள், நான் செய்ய வேண்டியது என்னன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அந்த காலத்துல இந்த 40 பக்கம் நோட் புக்னு சொல்லுவோம், அதில் எழுதி வச்சிருக்கேன் குறிப்பு மாதிரி. அதை பப்ளிஷ் பண்ண போகிறோம், கூடிய சீக்கிரம் அதை பப்ளிஷ் பண்ணுறேன். அதில் என் கையெழுத்துலேயே இருக்கும், அது சின்ன சின்ன குறிப்புகள் மாதிரி இருக்கும். அவங்க சொன்னதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சிருப்பேன். இப்போவும் அதெல்லாம் எடுத்து வச்சு பார்த்துட்டு இதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சிட்டோமா அப்படின்னு தான் உட்காந்து பார்ப்பேன். எனக்கு ஆச்சாரிய அபிஷேகம் பண்ணி வச்ச 230வது தொண்டை மண்டல ஆதீனத்தோட 230வது குருமகா சன்னிதானம் கடந்த 5 பரம்பரையாக 5 குருமகா சன்னிதானங்கள் நான் பிறந்து வளர்ந்த
என்னுடைய பூர்வாசிரம குடும்பத்திலிருந்து சன்னிதானமானவர்கள். தொண்டை மண்டல ஆதீனத்தில் அது ஒரு மரபாக இருந்து வருகிறது. அவங்க எனக்கு கொடுத்த பல்வேறு விதமான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், நான் எதிர்காலத்துல செய்யணும்ன்ற செயல்கள், இப்பவும் நேரம் கிடைச்சா அதெல்லாம் எடுத்து புரட்டி பார்ப்பேன். அவங்க சொன்ன பல்வேறு செய்திகளுக்கு வரலாற்று ரீதியான சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட்ஸ், எவிடன்சஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணி கலெக்ட் பண்றது, ரிசர்ச்சஸ் மூலமா வரலாற்று ஆவணங்கள், இந்த கல்வெட்டுக்கள், வேற ஏதாவது கவர்மெண்ட் பப்ளிஷ் பண்ணி இருக்கிற நிறைய, இப்பெல்லாம் டிஜிட்டைஸ் பண்ணி பப்ளிஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நிறைய ஆர்கனைசேஷன். அதுலெல்லாம் இவங்க சொல்லியிருக்கிற செய்திகளுக்கெல்லாம் ஏதாவது தொடர்பு, கொராபரேட்டிவ் எவிடன்சஸ், சப்போர்ட்டிங் எவிடன்சஸ்லாம் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு இருப்பேன். தவறாது, குறிக்கோள் மாறாது, அவரவர்கள் வாழ்விலே அவரவர்களுக்கு எது குறிக்கோளோ அதற்கு கற்போடு இருந்து அதை அடைவதற்கான வழி இந்த 3 சக்திகளும். பசி தாங்கும் உடல் தவம் கிடையாதுங்க, சக்திங்கய்யா. சைவ உணவுன்னு சொன்ன இல்லையா, தயவு செஞ்சு நான் சைவ உணவுன்னு சொன்னேன், ஐயோ சாமி நம்முடைய டேஸ்டை எல்லாம் அழிக்க பார்க்கிறாரு. இல்லைங்கய்யா, நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. சைவ உணவு ஒரு உரிமைங்கய்யா. ஈன உணவு தொடாமை, ஈன உணர்வும் தொடாமை. சைவ உணவு தவிர மீதி எந்த உணவாக இருந்தாலும் அது ஈன உணவுங்க. அதை தொடாமல் இருந்தீர்களானால், அதை உண்ணாது இருந்தீர்களானால் ஈன உணர்வையும் தொடாது உண்ணாது தள்ளி வைக்க முடியும். ஒருவேளை உணவு, சைவ உணவு, இந்த பழக்கத்துக்கு உங்களை எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா, 1 வருஷம் கஷ்டப்பட்டு எடுத்துட்டு வந்தா கூட தப்பு இல்லை. எடுத்துட்டு வந்துட்டீங்கன்னா ஆரோக்கியம், உற்சாகம், பிரெயின் ஃபாக் இல்லாம தொடர்ந்து செயல்படுதல். மூளை டயர்ட் ஆனாலே உடம்பு டயர்ட் ஆயிடுங்க. அந்த பிரச்சனையே இல்லாம மன உளைச்சல்னா என்னன்னே தெரியாம உங்களால வாழ முடியும். உங்க எல்லாருக்குமே சொல்றேன், இதை நான் அறிவுரையா சொல்லவே இல்லை. தயவு செய்து அறிவுரைன்னு நினைக்காதீங்க. என்னுடைய வேண்டுகோள், முடிஞ்ச வரைக்கும் கடைபிடிங்கள். முடிஞ்ச வரைக்கும் இதை உங்க வாழ்க்கையா பாகமா மாத்திக்க முயற்சி பண்ணுங்க. பசி தாங்கும் உடல் சக்தியும் பழி தாங்கும் மனோ சக்தியும் பக்தி தாங்கும் உயிர் சக்தியும். நான் என்னுடைய வாழ்க்கை உதாரணங்களை வச்சு உங்களுக்கு சொன்னேன். இதை நீங்க உங்க வாழ்க்கையில அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம். உங்க சூழ்நிலையில எப்படி இதை அப்ளை பண்ணணுமோ அப்ளை பண்ணி பாருங்க.
பல்வேறு விதமான சூழ்ச்சிகள், கொடுமைகள், கொலை முயற்சிகள் எல்லாத்திலிருந்தும் தப்பிச்சு வெளியில வந்திருக்கேன். தப்பிச்சு வெளியில வந்தது மட்டும் இல்லாம, பரமசிவன் பேரருளாலே நான் பாதுகாக்கப்பட்டது மட்டும் இல்லாம, பரமசிவன் அருளாலே என்னுடைய குறிக்கோளையும் அடைந்திருக்கிறேன். இதுக்கு காரணம் என் குருமார்கள் கொடுத்த இந்த மூணு பயிற்சி. பயிற்சின்னு சொல்றதை விட சக்தி. சரியான புரிதல் வந்துவிட்டால் இந்த ஒருவேளை உணவருந்தி பசிதாங்கும் உடலை உருவாக்குவது பயிற்சியா கூட தெரியாதுங்க, ஒரு சக்தியா மாறிடுங்க. அது ஒரு வாவ், அது ஒரு பெருமைங்க. ஈன உணவு தொடாமை, ஈன உணர்வும் தொடாமை. எப்பழியும் நம் வழியை விட்டு நம்மை மாற்றாமல் காத்துக் கொள்ளுகிற மனோசக்தி எப்பழி வந்தாலும் நம் வாழ்க்கையின் போக்கு, நம் நோக்கத்தின் போக்கு, உயிர் நோக்கு, அந்த நோக்கமும் மாறாது, அல்லது செல்லுகின்ற வேகமும் குறையாது. இந்த தெளிவுங்க, பழிதாங்கும் சக்தி வந்துவிட்டால் வந்துவிடும். உண்மையில பாத்தீங்கன்னா, பழிதாங்கும் சக்தி வந்துவிட்டால் உண்மையான விமர்சனங்களை கண்டு அதன் மூலமாக நம்மை மேம்படுத்திக் கொள்வதும் கூட ரொம்ப இனிமையா சகஜமா சாத்தியமாகும். அதாவது எது பழி, எது நிஜமான ஒரு நல்ல நம்மீது அன்பு கொண்ட, நேர்மையான அன்பு கொண்டவருடைய விமர்சனம்னு தெளிவா புரிய ஆரம்பிச்சிடும். இந்து மீசியா கும்பல் அவர்களுடைய கொடுமைகள் இது எல்லாத்தையும் கோத்ரூ பண்ணி அதுல எல்லாத்திலிருந்தும் பரமசிவன் அருளாலே நான் காப்பாற்றப்பட்டது மட்டுமல்லாது, பரமசிவன் அருளாலே நான் வெற்றியும் என் குறிக்கோளில் அடைந்திருக்கிறேன் அப்படிங்கிற அந்த காரணத்திற்காக, அது ஆக்சுவலா என்னுடைய பெருமை இல்லை, என்னுடைய குருமார்கள் எனக்கு கொடுத்த அருள். அதோட ரகசியத்தை இப்ப உங்க எல்லார் முன்னாடியும் வைக்கிறேன். அதனாலதான் அந்த சத்தியத்தை மீண்டும் மீண்டும் சொல்லுகிறேன். இது என்னுடைய அகங்காரமோ இல்லது வெற்றி களிப்போ அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் கிடையாது. என் குருமார்கள் எனக்கு கொடுத்த அனுபூதி, அதை உங்கள் முன் திறந்து வைக்கிறேன். அடுத்த சத்சங்கங்களில் இன்னும் விளக்கமாக வேறு வேறு சத்தியங்கள், என் குரு பரம்பரை எனக்கு அளித்த ஞானம், இவைகளை
தொடர்ந்து பகிர்ந்து கொள்ளுகிறேன். இப்போதைக்கு எல்லோரும் நித்யானந்தத்தில் நிறைந்து நித்யானந்தத்தில் மலர்ந்து நித்யானந்தமாகிட ஆசீர்வதிக்கின்றேன். நன்றி. ஆனந்தமாக இருங்கள். கல்பதரு தரிசனம். கல்பதரு தரிசனத்திற்கு பிறகு சத்சங்கத்தை நிறைவு செய்கின்றோம். Now we will have Kalpataru Darshan. Please stay tuned. In few minutes, we will start the Kalpataru Darshan. After the Kalpataru Darshan, we will have the blessings. Nandane திருமுகம் சிந்தை தொடுங்குரு நித்யன் பலமுகம் உள்ளம் மறி கந்தன் முகம் இவன் என நிறைந்தானே. ஞானம் தரும் சிவயோக திருமுகம் காண பயம் யாவும் பரந்தோடிடும் பக்தி எனும் சக்தி தடை அருளிடும் பெருமானே. வேலும் உண்டு மயிலும் உண்டு வாழ்வினை காத்திட நீ அருகில் உண்டு. ஆறிரு கைகள் அணைக்க உண்டு ஆறுமுகன் உண்டு. சிவசக்தியின் குமரனை முக்கண்ணன் புதல்வனை தரிசனம் செய்திடுங்கள். கணநாதனின் நிலையவன் கார்த்திகை மைந்தனை கண்ணார கண்டிடுங்கள். சஷ்டியின் நாயகன் பிரணவத்தை உரைத்தவன் கையிலை அமர்ந்த எங்கள் சரவண பவன். சிவசக்தியின் குமரனை முக்கண்ணன் புதல்வனை தரிசனம் செய்திடுங்கள். கணநாதனின் நிலையவன் I'm your Guru. I will make you enlightened. It's my commitment. Till you become Paramashiva, I won't rest. Don't worry at all. To all my disciples, I give you this as a boon. I'll swallow everything with which you are stuck and liberate you all. ஜகம் யாவும் மனிதரின் மனங்கள் தாவியும் ஓடியும் திணிக்கிறதே. கையளவை கடலா எண்ணி வாழ்வை தினமும் தொலைக்கிறதே. I'm your Guru. I will make you enlightened. It's my commitment. Till you become Paramashiva, I won't rest. Don't worry at all. To all my disciples, I give you this as a boon. I'll swallow everything with which you are stuck and liberate you all. The moment you decide, your consciousness is the supreme identity you have. You will not empower your depression, your frustration, deal your problems, whether it is simple headache or depression or the worst suicidal patterns or life negativity, only through consciousness. Don't go for any other solution. Don't keep
stupid, toxic, life negative struggles inside. Consciousness as power at this moment to swallow, digest, clean up all negativity and all toxins. Develop a powerful will persistence. That's the most important asset for life. I am not giving you some life positive blah blah. I am giving you the facts of life. I am triggering your consciousness. Consciousness as power at this moment to swallow, digest, clean up all negativity and all toxins. Develop a powerful will persistence. That's the most important asset for life. I am not giving you some life positive blah blah. I am giving you the facts of life. I am triggering your consciousness. Receive the Master's Kalpataru Darshan. He will fulfill all that we have been seeking. Our lives rejuvenated by His grace and His blessings. Fulfilling all my wishes with love and compassion. Guru Nithyananda's Kalpataru Darshan. Time is here.
Om, Om. As a living manifestation of Paramashiva, Paramavatara of Paramashiva, I give you all the Kalpatar Darshan, and the boons you wanted will be fulfilled. Now, I give you every individual the Kalpatar Darshan. Elia Small, Trinidad Tobago, blessings. You will have your third eye opened now, and I'll shower you with enlightenment. Om. Buzaya Small, Buzayu Small, I give you third eye power, and you will become sannyasi in the future. Om. Megali Keron, you will achieve mastery and manifest enlightenment, and I'll give you Sarvanyatva blessings. I am with you. You will become successful sannyasi. Om, Om. Jyotindra Kiledar, my blessings to you. I am always with you. Be blissful. Margaret Johnson, I shower you with wealth and abundance. Tatastu. Ainars Avotins, my blessings for your happy married life. I shower you with bliss and enlightenment. You are trying to ask me, Ainars Avotins, you are trying to ask me to interfere in, I think, somebody's life. I cannot interfere in somebody else's life for you. You ask only what you want. So don't try to drag me and try to use me to force your desires on someone else. So if he has to live his life in Adi Kailasa, he should go and live his life. Don't try to use me for your pleasures. Next. Barbara Cusick, my blessings for your spiritual breakthrough. Om. Andrea Muxagata Conrada Velosa, Tatastu, you will be showered with wealth. Anna Ruby Iglesia, Tatastu, you will be free from all toxic habits and you will have enlightenment. Om. Christian Silva, my blessings for manifesting all the four tattvas. Om. Fatima Ibrahim, I shower you with wealth. You will manifest Paramashivoham level 3. Om. Abhilash Jayachandra, I shower you with Nitya Puja, Nitya Yoga, happiness, bliss, productivity. I shower you with all the auspiciousness. Om. Fanny Fan, I shower you with wealth. You will manifest third eye power. Om. Sharmi Patel, I shower you with wealth and auspiciousness. Om. Melissa Smith, I give you the boon you wanted. Tatastu. Sucheta Maheshwari, I'll heal your gastrointestinal issues. Om. Liza Torres, my blessings
I shower you with all the auspiciousness. Om. Robert Ram, I'll heal your feet immediately. You will be healed physically and mentally now. I'll also manifest enlightenment, wealth for you, and through you, I will manifest all the auspiciousness for Kailasa, and you will have your soulmate. I am with you. I'll heal you right now. Om, Om, Om. Edward Chen, you will manifest third eye powers now. Om. Nitya Guru Priya, I shower you with wealth, new house. I'll make your life more and more blessed with happiness and love, blessings. I am with you. Om. Darlene Early, your third eye will be opened now. Om. Vezen Tekete, I shower you with wealth and fulfillment. Om. Irene Lemos, my blessings for you and your sister to go to Adi Kailasa and have the training. I am with you. Tatastu. Om. Daishan Richards, my blessings for your success in music field and all the boons you asked. Om. Vera Lucia Silva Agostinho, I shower you with wealth. Tatastu. Anjana Asthana, Tatastu. The boon you asked, you will have it. You will have the new job and fulfillment, fearlessness, Guru Bhakti. I will take care of your pet dog. I am with you. Om. Magdalena Korasi, Tatastu. You will have third eye awakening and I am with you. Om. Shyama Mishra, you will have bhakti and you will be able to attend Paramashivoham level 3. Om. Anna Daisy Vise, Tatastu. I shower you with all the auspiciousness. Om. Heidi Sean, I give you the boon of being successful sannyasi. Soon you will be in Mahakailasa with me. Om. Upal Thakur, I shower you with a strong body and you will be a successful sannyasi. Go to Adi Kailasa and have training, then you will reach Mahakailasa. Upal Thakur, don't try to directly come to Kailasa. Go to Adi Kailasa, only from Adi Kailasa. After training, you will be able to come to Mahakailasa. I give you darshan in your dreams. Om. Anna Pala Nasimenta, Tatastu. I will liberate your brother from all addictions. Om. Maria Vasconcelos, I give you enlightenment and peace. Om. Sai Priya Gauri Shankar, I give me to you. You will manifest me. Om. Rainer Andreas Herald Kirchhoff, I shower you with the boons you asked. I am with you. I bless your pet also. Om, Om. Anyan Zhao, my blessings for your mother's ears and hearing. Om. Sandra Les Alvarez, I shower you with completion and fulfillment. Om. Hong Queen,
I give you health, harmony, fulfillment, unity. I shower you with the boon you asked. Om. Blessings to all the acharyas who conducted this Kalpataru. Ma Nitya Muktikananda, Sri Tyageshwarananda, Sterling Kasi, Ma Nitya Atma, Lara Murillo, Sri Yoga Priyananda, Ma Paramananda, Ma Sumati Yenal, Ma Nitya Lokanayaki, and all the volunteers. My blessings to all of you. I bless you all, everyone who joined for Kalpataru Darshan through internet and internet. I bless you all. Let's all radiate with integrity, authenticity, responsibility, enriching, causing, living Shuddhadvaitam, Paramadvaitam, Shuddhadvaita Saivam, Paramadvaitam, the state, space, powers, being, super consciousness and Kailasa, Maha Kailasa of Paramashiva, Paramashivoham, Om Nithyananda Paramashivoham, the eternal bliss, Nithyananda. Thank you. Be blissful. தேவர் வேண்டிட வீரனாகிய சூரனை அழித்தவனிவனே, குன்றின் மீதிலே குமரனாய் தெரிபவனே. தேவர் வேண்டிட வீரனாகிய சூரனை அழித்தவனிவனே. கடல் தாண்டி மொழி தாண்டி தமிழ் பேசும் முந்தன் மொழி கேட்டு பல கோடி உயிர் பேசும். கடல் தாண்டி மொழி தாண்டி தமிழ் பேசும் முந்தன் மொழி கேட்டு பல கோடி உயிர் பேசும். பால் காவடி பண்டிட் காவடி அதை ஏந்தி